Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A very good evening and welcome to this session. So we already started the topic locomotion and movement. Yes. So yes. హ్యూమన్ ఫిజియాలజీలో మనం లోకోమోషన్ అండ్ మూవ్మెంట్ టాపిక్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. లోకోమోషన్ అండ్ మూవ్మెంట్ లో ఎస్టర్డే వీ స్టడీడ్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మసిల్స్. ఓకే, సో స్కెలిటల్ మసిల్ కావచ్చు, కార్డియక్ మసిల్ కావచ్చు, అలాగే విసరల్ మసిల్ విచ్ ఇస్ ది స్మూత్ మసిల్స్. ఓకే, ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ లో మసిల్స్. సో ఈ రోజు మనం స్పెసిఫికలీ ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో ఏం నేర్చుకోకపోతున్నాము అంటే ఆల్ అబౌట్ మసిల్ కాంట్రాక్షన్. ఓకే, సో మసిల్ కాంట్రాక్షన్ లో యాక్టిన్ ఏంటి, మయోసిన్ ఏంటి, హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద లైక్ స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ వర్కింగ్. ఓకే, సో మసిల్ కాంట్రాక్ట్ ఎలా అవుతుంది, హౌ ద బ్రెయిన్ ఇస్ గివింగ్ సిగ్నల్ టు ద మసిల్స్. ఓకే, ఫస్ట్ మోటార్ న్యూరాన్ మసిల్స్ కి సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు ద మసిల్ విల్ కాంట్రాక్ట్, రైట్. సో మసిల్ కాంట్రాక్షన్ టాపిక్ ఇన్ డీటెయిల్ మనం నేర్చుకుంటాము. సార్కోమియర్ ఏంటి, ఏ లైన్, జెడ్ లైన్, ఓకే, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ we will be discussing in detail. So let's begin the session. Okay, so everyone, before we start the session, yes, hello Ayush, Vishnu Yadav, Karthik, Vanilla, then Naruto, Harshita. Yes, hello everyone. ఇక్కడ చూడండి, a small information about the NEET result. Okay, so NEET 2025 UG result మొన్న డిక్లేర్ అయింది కదా. దాంట్లో if we see, just we'll have a look at the Vedantu results. Fine. So from Vedantu we can see AIR 234, alage 413, 475, 576 rank also. Okay, అండ్ కోర్సెస్ గురించి ఒకసారి చెప్తాను నాన్న. దేర్ ఈస్ వన్ ఆన్లైన్ కోర్స్, వేదాంతు ప్రైమ్ కోర్స్. సో ఈ ఆన్లైన్ కోర్స్ లో దేర్ ఆర్ నీట్ బ్యాచెస్ ఆల్సో. ఓకే, ఫుల్ 1 year నీట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అలాగే ఆఫ్టర్ 10th కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో ప్రైమ్ కోర్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే డిపిపి విల్ బి గివెన్ టు యూ ఎవ్రీ టైమ్. Okay, then you have Tattva books, Tattva PDFs will be available. Doubt solving classes ela undakpotundi ante how is the doubt solving process in class, doubt solving as well as after the class, right? So in class and then post class doubt solving will be there. Highest personal attention will be given in all these prime classes. Okay, అలాగే మన తెలుగు స్టేట్స్ లో, సో బోత్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వీ హ్యావ్ దిస్ అర్జున బ్యాచ్ ఫర్ నీట్ స్టూడెంట్స్, రైట్. సో ఆల్రెడీ చాలా మంది జాయిన్ అయ్యారు కూడా. సో దెర్ ఈస్ వన్ స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్. అండ్ దెన్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్ లో, సో వేదాంతు ఆన్లైన్ గా ఎప్పటి నుంచి ఉంటుంది కానీ ఇట్ ఈస్ నౌ ఆఫ్లైన్ ఆల్సో. సో వీ హ్యావ్ విఎల్సి సెంటర్స్, వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్స్. సో ఈ విఎల్సి సెంటర్స్ లో ఆఫ్లైన్ నీట్ రిపీటర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది నీట్ డ్రాపర్ బ్యాచ్ అనేది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. మీరు ఏదైనా క్వైరీస్ ఉన్నా కనుకోవచ్చు కాల్ చేసి. ఎక్కడ కాల్ చేయాలంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ ది విఎల్సి సెంటర్ నంబర్స్. ఓకే, సో మన స్టేట్స్ లో, తెలుగు స్టేట్స్ లో ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి. సో వీ హ్యావ్ తెలంగాణలో హైదరాబాద్ లో 4 centers ఆర్ దేర్, ఆదిలాబాద్, వరంగల్ లో సెంటర్స్ ఉంటాయి. అలాగే వైజాగ్ లో 3 centers, విజయవాడలో 2 అండ్ తిరుపతిలో కూడా ఒక సెంటర్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ అడ్మిషన్, ఓకే, సో మీరు అందరు చేసేది అంటే డోంట్ మిస్ దిస్ IVSAT టెస్ట్. అసలు ఈ IVSAT టెస్ట్ ఏంటి? ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ క్యాన్ బి టేకెన్ ఐదర్ ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్. ఆన్లైన్ ఎలా అంటే జస్ట్ ప్రతి వీడియో కింద ఒక రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దాట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ ఎన్రోల్మెంట్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రీగా ఉంటుంది. మీరు జస్ట్ IVSAT లేకపోతే అలా అయినా రాయండి. IVSAT రాస్తే కనుక ఆల్ ఇండియాలో మీ ర్యాంక్ ఎంత, ఓకే, మీ పొజిషన్ ఎక్కడ, మీరు ఎక్కడ ఉన్నారని మీకు ఒక కాంపిటీషన్ అనేది తెలుస్తుంది. సో ఖచ్చితంగా IVSAT టెస్ట్, ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ admission or not, try to take the test. Okay, online ga sitting at the comfort of your home you can write this test. Okay, same IVSAT ni మీరు ఆఫ్లైన్ గా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే you can just join visit this offline centers
ఏదైతే విఎల్సి సెంటర్ మీకు నియరెస్ట్ గా ఉంటుంది, మీ నియరెస్ట్ సిటీలో ఆర్ నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్ విజిట్ చేయండి. అండ్ దేర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ద టెస్ట్ ఇన్స్టెంట్ గా యూ విల్ బి గెటింగ్ ద స్కాలర్షిప్. ఓకే ఫైన్. సో దట్ వాస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్. అండ్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ లోకోమోషన్. లోకోమోషన్ లో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ లోకోమోషన్ అండ్ మూవ్మెంట్ గురించి, తర్వాత మసిల్స్ గురించి మనం నేర్చుకోవాలి. టుడే పార్ట్ 2 లో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ది మసిల్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే సో మసిల్స్ సగం పార్ట్ నిన్ననే అయిపోయింది. ఈ రోజు మసిల్ కాంట్రాక్షన్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ నేర్చుకుందాము. మసిల్ కాంట్రాక్షన్ టాపిక్ స్టూడెంట్స్ కి కొంచెం డిఫికల్ట్ గా అనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఓకే కొంచెం మీరు 2 times 3 times రివైజ్ చేయాలి, నో డౌట్ ఇన్ దాట్. కానీ ఫస్ట్ సరిగా వినండి. ఓకే కాన్సెప్ట్ ఒకసారి మీకు అర్థమైంది అంటే నెక్స్ట్ 2 times రివిజన్ చేస్తే కనుక మీకు వచ్చేస్తుంది. అలాగే లోకోమోషన్ మూవ్మెంట్ మనం ఫినిష్ చేసుకున్నాము. టుమారో వీ విల్ బి స్టార్టింగ్ అబౌట్ ద బోన్స్. ఓకే స్కెలిటల్ బోన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ బోన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఎస్ హాయ్ జశ్విత, హాయ్ హర్షిత అండ్ Nandini. How long this session goes? It will go till 10 o'clock. Okay. Chalo. So let's begin. Yesterday I gave you one homework question. That was a very simple question. Okay, very chala simple homework question. A homework question was change of body posture. Actually, this was taken from NCERT itself, as it was one NCERT line. So change of body posture is because of which type of muscle? Basically, మన బాడీలో we have got 3 types of muscles. What are they? Cardiac muscle, skeletal muscle, ఇంకొకటి visceral muscle. Visceral muscles అంటే మన ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ లో ఉన్న మసిల్స్ ని visceral muscles అంటున్నాము. కార్డియాక్ మసిల్ అఫ్ కోర్స్ ఫ్రమ్ ద నేమ్ యూ కెన్ నో, హార్ట్ లో ఉన్న మసిల్స్ ని కార్డియాక్ మసిల్ అంటున్నాము. అలాగే స్కెలిటల్ మసిల్స్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ దిస్ ఇస్ మై హ్యాండ్, రైట్? హియర్ ఐ హావ్ గాట్ వన్ బోన్. ఆ బోన్ కి అటాచ్ అయ్యి ఏదైతే మసిల్ ఉంటుంది అది స్కెలిటల్ మసిల్ అన్నమాట. ఓకే సో ఈ 3 మసిల్స్ గురించి మనం డీటెయిల్డ్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అంటే విచ్ ఇస్ వాల్యూంటరీ, విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్యూంటరీ, స్ట్రయేషన్స్ దేంట్లో ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ అన్స్ట్రయేటెడ్, స్మూత్ మసిల్స్ దేన్ని అంటారు, ఇవన్నీ మనం నిన్ననే ఫినిష్ చేసుకున్నాము. సో దిస్ వాజ్ వన్ క్వశ్చన్. I think Sonu and David, Nandini also. 3 students have answered it. Nandini, I'm not sure. Yes. Option. Yes, what's the answer actually? It's skeletal muscle only. Okay. Body posture change చేసినప్పుడు, suppose my hand is this way, I'll make it this way. Okay. So body changing the body posture, it is because of the skeletal muscle. అండ్ బేసికలీ ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో మనం స్కెలిటల్ మసిల్స్ గురించి డీటెయిల్డ్ గా నేర్చుకుంటున్నాము. బేసికలీ అబౌట్ స్కెలిటల్ మసిల్స్ ఓన్లీ. ఓకే సో ఎస్టర్డే వాట్ వీ స్టడీడ్, జస్ట్ ఒక 2 minutes బ్రీఫ్ రీక్యాప్, దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద యాక్టిన్, మయోసిన్, ప్రోటీన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, సార్కోమియర్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే సుష్మిత, ప్లీజ్ స్టార్ట్ విత్ ఫస్ట్. Vanilla, you said the answer. Okay, very good. Start with the first, okay, Shushmita. Yesterday session ఒకసారి వినాలి నాన్న. ఓకే ఎనీవే yesterday session ఒక క్విక్ రీక్యాప్ నేను ఇప్పుడు ఇస్తాను. We discussed the muscle cell, right? Muscle అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ bone and muscles, they are connected. Okay, so tendon ద్వారా the muscle is connected to the bone, right? సో ఆ మసల్లో మసల్ని మనం ఇట్లా ట్రాన్స్ఫర్స్ గా కట్ చేసినప్పుడు ఒక మసల్, if we see this is muscle, see there is a difference between muscle and muscle cell. Okay, so muscle itla cut chesinappudu in the muscle we can see many bundles. Can you see these bundles? Okay, so ee bundles edaithe untundi kada ivi, so these are the various bundles anamata, muscle bundles. Okay, fascicle, so muscle bundle or fascicle, and this is the fascia, this part. Okay, ఈ మసల్ బండిల్ లోపల మళ్ళీ ఇట్లా చూడండి, దిస్ ఇస్ ద మసల్ బండిల్ లోపల వీ హ్యావ్ ఇట్లా రౌండ్ స్ట్రక్చర్స్ మీకు కనపడుతుంది కదా, దీస్ ఆర్ ది మసల్ సెల్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మసల్ సెల్ అన్నమాట. సో మసల్ సెల్ ని మనం ఏమంటున్నాము? మయోఫైబర్. there are 2 terms, myofiber ఇంకా myofibril. Myofiber is different, myofibril is different. Okay,
సో మయోఫైబర్ అండ్ మయోఫైబ్రిల్. మయోఫైబర్ అంటే మసిల్ సెల్. ఈ మసిల్ బండల్ లో ఒక్కొక్క సెల్ కనపడుతుందా, ఓకే, ఇట్లా ఒక్కొక్క రౌండ్ కనపడుతుందా, దట్ ఈస్ ద మసిల్ సెల్ అంటే మయోఫైబర్. ఓకే, ఆ సేమ్ మయోఫైబర్ ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసి కూడా చూడొచ్చు. చూడండి, సో ఈ మయోఫైబర్ ని ఇఫ్ వి ఎక్స్టెండ్ లైక్ దిస్, ఓకే, సో ఇన్సైడ్ ద మయోఫైబర్ దేర్ ఆర్ మయోఫైబ్రిల్స్. అంటే ఈ మయోఫైబర్ ఉంది కదా, దాని లోపల మళ్ళీ మయోఫైబ్రిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ మయోఫైబ్రిల్స్. మసిల్ సెల్ ఏంటి? ఈ మయోఫైబర్. సో ఈ మసిల్ సెల్ స్ట్రక్చర్ కూడా నేను నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం ఎందుకంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్. సో మయోఫైబర్ ఆర్ మసిల్ సెల్, లెట్స్ సీ దట్. ఓకే, సో దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఇస్ క్లియర్ కదా అందరికి? ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది మసిల్, మసిల్ సెల్ కాదు, దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది మసిల్. మసిల్ లో ఇఫ్ వి సీ, ఓకే, ఇన్సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ దాంట్లో మసిల్ సెల్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ఆ మసిల్ సెల్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూద్దాం. yesterday we discussed it, but let's see this once again. Muscle cell diagram, did you all practice it yesterday? మసిల్ సెల్ డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయమన్నాను కదా, చేశారా? ఒక్క నిమిషం, ఐ డ్రా ఇట్ అగైన్ క్విక్లీ అండ్ షో యూ. సో దిస్ మసిల్ సెల్ outer layer, if we see, it has got some depressions like this. Okay, akada there are some depressions. So this muscle cell will be very long. Skeletal muscle cell, and which muscle cell we are discussing? We are discussing the skeletal muscle cell. Skeletal muscle cell chaala podugu untundi, but here we are just seeing a part of it. Okay, so ee muscle cell lo this is the T tubule. Okay, this depression is the T tubule. ఈ T tubule ఏంటి? It has its role during the muscle contraction. Okay, we'll see that later. So T tubule తర్వాత skeletal muscle cell is multinucleated, isn't it? Is it uninucleate or multinucleate? Skeletal muscle will be multinucleate. So here and there we have many nuclei. Okay, you can show this nuclei. Got it? తర్వాత ఈ మెంబ్రెన్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, ఇది ఒక మసిల్ సెల్. మసిల్ సెల్ లో ఎవ్రీ సెల్ విల్ హ్యావ్ ప్లాస్మా మెంబ్రెన్. అలాగే దిస్ మసిల్ సెల్ ఆల్సో హ్యాస్ గాట్ వన్ మెంబ్రెన్. కానీ ఇక్కడ ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ కాకుండా వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ సార్కోలెమా. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? సార్కోలెమా. గాట్ ఇట్? ద membrane of the muscle cell is called sarcolemma. Now, as it is a cell, it will have many endoplasmic reticulum. Okay, so here we can show some endoplasmic reticulum. Just roughly I am drawing the endoplasmic reticulum. Okay, so these are the endoplasmic reticulum. దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము? sarcoplasmic reticulum. This is called as sarcoplasmic reticulum. See, it is like every other cell only, kani there is some difference. Okay, so sarcolemma, sarcoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum of the muscle cell is also called as ante daniki endoplasmic reticulum kakunna sarcoplasmic reticulum antunamu. Okay, got it? Very good, David. Sarcoplasmic reticulum. And cytoplasm of the muscle cell will be called as sarcoplasm. Just a change in the name, that's all. Ante plasma membrane kakunna we are saying sarcolemma. Endoplasmic reticulum kakunna we are calling it as sarcoplasmic reticulum. Similarly, we are saying the cytoplasm of the muscle cell as a sarcoplasm. Okay na? Fine. Ee endoplasmic reticulum or cytoplasmic reticulum undi kada, this has got calcium ions. This is a storehouse of calcium ions, and this is one important question for your NEET exam. Okay na? So which is the storehouse of calcium ions in the muscle cell? It is nothing but sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum edaithe untundi, dant lopala there are so many calcium ions. Okay, are you getting my point? Now, other than this, ikkada what are these?
సో ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ లో మనం చూసాం కదా. సో దిస్ ఇస్ మసిల్ సెల్. So the complete diagram is of muscle cell. Okay, muscle cell ante myofiber lopala, if we see inside the muscle cells, again it has got myofibrils. Idi enti, this is nothing but myofibrils. Okay, so ee myofibrils lo, if you see inside this myofibril, if you see, there are some lines like this. Okay, so what are these lines? Who will tell me what are these lines? So these are myofibrils. Okay, idi. So there will be many myofibrils. Here I am just showing two. Okay, this is myofibrils. What are these lines? Myofibrils lo, see, ee complete diagram is for myofibrils ante muscle cell. What is this diagram all about? This is the diagram of, I'll just write it here. This is the diagram of muscle cell. Muscle cell ante skeletal muscle cell, which is also called as myofibril. Myofiber. Myofiber lopala emuntundi? Myofibril. So ee myofibrils lo akkadakada there will be many lines. What are those lines called as? Anisotropic bond. Kaadu nana Nandini. These are the Z-line. Okay, so these lines are called Z-line. Got it? So myofibrils lo there will be Z-line. Now the space between two Z-line. So ee two Z-line madhyalo, so there are many Z-line ikkada kuda chudandi. This is also, so ee two Z-line madhyalo edaithe space untundi, that particular space is called sarcomere. Okay, this is called as sarcomere. And this term is very, very important for your exam. Ee sarcomere ni manam ippudu detailed ga nerchukopotunnamu. And sarcomere is the structural functional unit of muscle cell. Ee mottam muscle cell manam chuste kanaka deentlo structural or functional unit, basic unit edante idi sarcomere. This one is sarcomere. Ante myofibrils lopala there will be lines. Those lines are called Z-line. Two Z-line madhyalo edaithe space untundi, aa space ni manam sarcomere antunnamu. Okay, sarcomere. Yes Nandini, sarcomere. Sarcomere very, very important for your exam. Okay, so they are going to ask many questions from sarcomere. Got it? And here we have one more important concept. Adentante, just have a look here. If you see this myofibril, it is attached to the wall with one protein. Can anyone tell me the name of the protein? Ee protein pair enti nana? Geeta, good evening. What is the name of this protein? Ippudu chudandi, these myofibrils, okay, are connected to the wall. Can you see how they are connected to the wall? They are connected by one protein. Aa protein pair enti? What is the name of that protein? And there is one genetic disorder regarding that protein. No, Nandini, it's not myosin. Myosin gurinchi nenu cheptanu. Ippudu myosin, actin, all those things we have inside the myofibril. Okay, myofibril lopala untundi manaku. Kani nenu adegedi entante ikkada this myofibril edaithe undi, so this myofibril is attached to the wall of the muscle cell. So that one, that connection is called as what? Who is saying the answer for? David, very good. Dystrophin. That is nothing but, yesterday we discussed it. Okay, Nandini, maybe you missed yesterday's class. So this is dystrophin. Okay, this is dystrophin. Okay na? ఈ dystrophin protein, actually అది ఒక protein. Okay, in some people dystrophin protein సరిగా synthesize అవ్వవు అన్నమాట. So they will have one disorder. అది actually ఒక genetic disorder. అది ఏంటంటే muscular dystrophy. What is that disorder called as? Muscular dystrophy. And అది another important question for NEET. So this is one area for PYQ, for questions, NEET questions. Okay, dystrophin protein. Dystrophin protein
కొంతమంది like persons, they will not be their body will not be producing proper dystrophin. Dystrophin సరిగా synthesize అవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు there is one disorder which is called as muscular dystrophy. What's the disorder? Muscular dystrophy, and that is actually one genetic disorder. Okay, fine. Yeah, this was yesterday I told you about sarcomere. Actually, this particular sarcomere, now we will see the detailed explanation of sarcomere. So, idi ekkada untundi? This is the myofiber we have drawn, muscle cell. Muscle cell is inside the muscle fascicles lo, a bundles lo, okay? And a bundles lopala muscle cell will be there. Muscle cell lopala, muscle cell ante myofiber. Myofiber lopala, these myofibrils are there. And again, inside the myofibril, there is something else. Okay, so in detail, we are breaking it down. Fine. Muscular dystrophy. Yes, Nandini. Okay, I'll give you some more points about muscular dystrophy also. See, from where we can get the questions. NEET lo, NEET exam or state exams lo kuda, ikkada chudandi. Questions they will be asking from this sarcoplasmic reticulum. How can the question be? Which part of the muscle cell is the storehouse of calcium? So, meere cheppandi, calcium ekkada untundi nana? Storehouse of calcium ante which part of the muscle cell it is? It is nothing but sarcoplasmic reticulum, isn't it? Sarcoplasmic reticulum. Idi chala important, very important this one. Sarcoplasmic reticulum lo there are calcium ions, more and more calcium ions. Okay, so it is the storehouse of calcium ions. Which one? Sarcoplasmic reticulum. One more question will be from muscular dystrophy. That is one genetic disorder. Muscular dystrophy patients lo, dystrophin protein is not synthesized properly. So dystrophin protein sariga synthesize avakapote muscle contraction lo there will be some problem. And that particular patient will have problem in muscle contraction. Okay, muscular muscles will degenerate, muscles start degenerating. Okay, Vamshi, calcium ions. Yes, sarcoplasmic reticulum ante endoplasmic reticulum only, kani muscle cell lo endoplasmic reticulum ni manam sarcoplasmic reticulum antunnamo, and that sarcoplasmic reticulum is the storehouse of calcium ions. It has got so many calcium ions. Okay, this is one extra information. Extra ante extra kaadu, this is there in your textbook, but in another chapter, genetics lo untundi. Ikkada I'll just mention it so that మీరు అక్కడ మర్చిపోతే ఇక్కడైనా మీకు గుర్తు ఉంటుంది. Okay, so this is related. Muscular dystrophy ఒక genetic disorder. So again, this particular disorder will be repeated in the genetics chapter. కానీ ఇక్కడ మనం చూద్దాం, ఈ dystrophin protein ఏదైతే ఉంది కదా, dystrophin protein, so this dystrophin protein only will not be produced properly in the patients having this disorder, muscular dystrophy disorder. Okay, ఈ dystrophin protein is actually the largest gene among human genome. మొత్తం హ్యూమన్ జీనోమ్ లో లార్జెస్ట్ జీన్ వచ్చేసి డిస్ట్రోఫిన్ ప్రోటీన్. ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకే, డిస్ట్రోఫిన్ ప్రోటీన్ హ్యాస్ గాట్ ద లార్జెస్ట్ జీన్ అమాంగ్ ది హ్యూమన్ జీనోమ్. ఎందుకు లార్జెస్ట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, యావరేజ్ జీన్, నార్మల్ యావరేజ్ జీన్ లో దేర్ విల్ బి 3000 బేస్ పేయర్స్, కానీ ఇక్కడ మనకు డిస్ట్రోఫిన్ ప్రోటీన్ జీన్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఇట్ హ్యాస్ గాట్ 2,40,000, 2.4 million bases are there. Just imagine, normal average is 3000, kani this particular protein has got these many bases, 2.4 million bases. Please note it down. Chala important point. NEET question can be from here. This is not from this chapter, this is there in genetics chapter, but related. Okay, getting my point? So which is the largest largest gene in the entire human genome ante? It is nothing but the dystrophin protein. Dystrophin protein. Okay, fine. Next we will see. So till now I told you that
ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ ఇస్ సార్కోమియర్. ఓకే, సో సార్కోమియర్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫంక్షనల్ యూనిట్, మన మసిల్ సెల్లో ఒక ఫంక్షనల్ యూనిట్. ఎందుకంటే ఆ సార్కోమియర్ కాంట్రాక్ట్ అయితేనే ద మసిల్ సెల్ విల్ కాంట్రాక్ట్. మసిల్ సెల్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఫాసికల్ విల్ కాంట్రాక్ట్. ఓకే, ఈచ్ మసిల్ సెల్ కాంట్రాక్ట్ అయితే ఒక బండిల్ ఫాసికల్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఫాసికల్ కాంట్రాక్ట్ అయితే the entire muscle is contracting. Okay, so basic contraction starts from sarcomere. Sarcomere nunchi manaku contraction start aitundi. Kani now you see, I will tell you about this myofibril in detail. Myofibril ante, so if we see one myofibril in detail, then structure ela untundi okasari chuddam. మయోఫైబర్ అంటే మసిల్ సెల్. మసిల్ సెల్ లోపల అగైన్ దేర్ ఆర్ మయోఫైబ్రిల్స్. ఓకే, సో మయోఫైబ్రిల్స్ ఇట్లా రాడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ చూసారు కదా ఇందాకే డయాగ్రామ్ లో, బ్లూ కలర్ లైన్స్. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ మయోఫైబ్రిల్స్. సో జస్ట్ వన్ మయోఫైబ్రిల్ డయాగ్రామ్ మనం డ్రా చేసి అర్థం చేసుకుందాం. గాట్ ఇట్? Nandini, this chapter is important. All chapters in human physiology are important. They are high weightage topic. Okay, entire human physiology is it, like it itself is one high weightage unit. So prati oka chapter chala chala important human physiology lo. Sarena Nandini? Okay, see here. So we'll draw one muscle fiber, sorry, myofibril. Okay, so this is one myofibril. This is a diagram of which one? Just now I showed you this diagram na. Ikkada chudandi. This particular muscle cell diagram lo, can you see these tube like structures? These are myofibrils. Okay, there will be many myofibrils. So we are seeing in detail about this myofibril. Okay, so let us just imagine there are some Z lines. Okay, 1, 2, 3. Okay, 3 Z lines we can draw. Okay, so there are Z lines. What are these Z lines? Okay, we can make it 4 also. So myofibril lo there will be many Z lines, right? Yes, so this is one myofibril. Z line ante meeku ardhamaindi kada. I'll just label it once again. So this is one Z line. Got it? ఇందాకే డయాగ్రామ్ లో నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, 2 Z లైన్ మధ్యలో ఏదైతే స్పేస్ ఉంటుంది అది సార్కోమియర్. అంటే this is one Z లైన్, ఇది ఒక Z లైన్. సో 2 Z లైన్ మధ్యలో whatever space is there, that space is one sarcomere, isn't it? That particular space is one sarcomere. Now let's see, ఈ Z లైన్ కాకుండా every Z line maddalo there is another line. What is the name of this line? So every Z line, if you see, so Z line maddalo inkoka line untundi, that we are calling it as what? M line. What is that? M line. Idi endana, this is the, I'll write it here, chudandi, this is M line. Fine. So E M line lo now we have the thin filament. Yes, very good Nandini. So there are 2 filaments, thin filament and thick filament. See, thin filament, thick filament, both are very important for your exam. So thin filament structure in detail we will see. Thick filament structure in detail we are going to see in today's session. Sarena, whatever M line is there, if you see the M line, I'll draw some structures on the M line. Just have a look. Some structures like this. Okay. So what are these? Can you see? E M line meeda there are some thick structures. So what we call these structures? Indake, yes, Nandini, you were saying thick filament kada. So which one is the thick filament? Am I drawing the thick filament now? చెప్పండి. ఓకే, సో ఇలానే M line అంటే ఇక్కడ చూడండి, this yellow color line whatever we have drawn, this is the M line. Got it?
and M line has ఈ blue color ఏదైతే నేను డ్రా చేస్తున్నాను కదా, these are the thick filaments. For example, this is M line. Actually Z line or M line, they are like disc, but diagram లో మనకు లైన్ లాగా కనపడుతుంది. So imagine this is the M line. Okay, M line మధ్యలో if you see, okay, let me show you. M line మధ్యలో there are thick filaments like this, thick filaments. Okay, thick filaments will be like this in M line. So just imagine this one as the M line. Okay, so e M line madhyalo, okay, here there is one thick filament, here one more thick filament. Ante I have drawn the blue color lines na, avi thick filament anamata. Okay, so what is this? This is nothing but the thick filament. Okay, this blue color line, I'll just write it here down ikkada rastanu. These are the thick filaments. Okay, fine, understood. Thick filament are very dark, so those are the dark bands. Thick filaments, they will be the dark bands. Okay, they'll form the dark band. Now you see, I'll draw the thin filaments now. Thin filaments ekkada untundi, like this. Okay, here in between the Z line meeda. Okay, so on the Z line only we can see the thin filaments, and thin filaments, they are like diameter మీరు చూస్తే కనుక ఈ రెడ్ కలర్ లైన్ అండ్ బ్లూ కలర్ లైన్ ఉంటుంది కదా, బ్లూ కలర్ ఆర్ ద థిక్ ఫిలమెంట్, రెడ్ వన్స్ ఆర్ ద థిన్ ఫిలమెంట్, అండ్ డయామీటర్ జస్ట్ డబుల్ ఉంటుంది. దే ఆర్ వెరీ థిక్. ఈ బ్లూ కలర్ లైన్, దే ఆర్ జస్ట్ డబుల్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ రెడ్ కలర్ లైన్స్. ఓకే, సో ది రెడ్ వన్స్ ఆర్ nothing but thin filament. What is this? Thin filament. Okay, so we'll draw for everything now. Wait, so these are the thin filaments. Okay, idi inkoka thin filament. Fine, so thin filaments, whatever you are seeing here, they are light, isn't it? So here on the top also we can draw. Okay, so this is thin filament. Okay, these are the lighter bands. Now you saw thin filament and thick filament. So each thick filament and thin filament, they are only forming the striations of muscle cell, skeletal muscles. So skeletal muscles will be cylindrical and skeletal muscles are very long. Skeletal muscle chala long ga kuda untundi kada. So anta long skeletal muscles meeda edaithe light and dark striations, light and dark bands are seen, those light and dark bands are ide thin filament and thick filament. Okay, yes, thin filament, very good. So this is clear kada, light and dark bands. Now you see, which is the Z line here? This one is the Z line. Okay, idi Z line anamata. So two Z line madhyalo, indake when I was discussing, I told you two Z line madhyalo whatever space is there, ఆ space ni manam sarcomere antunamu. Ante idi oka Z line, idi inkoka Z line. So two Z line madhyalo sarcomere. Kani before that we will see something else. Okay, A band. Which is A band here? I'll show you one band now. Okay, 1 minute. So edaithe we have the thick filaments. Okay, thick filament throughout, it will be extending like a band. Okay, so this entire part, if you see like this, so this is the extension. Okay, and this extension is nothing but A band. What is this? A band. ఈ extension light color లో draw చేశాను, కనపడుతుందా? Yes, so blue color part, thick filament ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటుంది, ఆ thick filament extension. Okay, so adi manaku A band. What is this? A band. Okay, so what is this A band? Actually extends through the length of the thick filament, extends throughout the length of the thick filament. So which is the thick filament we have here? So this one is the thick filament. Okay, this one is the thick filament, idi inkoka thick filament. So all the thick filament throughout this A band is
extending. So this is A band. The entire thing. See here. This part is the A band. A band clear? You all understood what is A band, right? So A band ante extension of this thick filament. Got it? Now we will see about the thin filament. What about thin filament? So there is one more zone I will show you. 1 minute. So A band, okay, clear. Z line, two Z line madhyalo we will have. So now sarcomere, as I already told you, that two Z line madhyalo, whatever space is there, that is the sarcomere. So sarcomere lo what all are there? Tell me. See. So this is the A band. A band ante blue color line ekkadaithe untundi adi A band anamata. Okay. Adi kakuna if you see the red color lines. So red color line space ekkada untundi? Red color line space if we see, I'll draw one more thin filaments here so that it will be clear. Wait. So here and then this one. So ivanni thin filaments. Thin filaments మధ్యలోనే మనకు ఏముంటుంది? థిక్ ఫిలమెంట్. ఇది థిక్ ఫిలమెంట్. ఓకే, ఇది ఇంకొక థిక్ ఫిలమెంట్. ఓకే, వన్ మోర్ థిక్ ఫిలమెంట్. నౌ there is something called I band. Can you guess which part is the I band? ఇక్కడ I band ఏదంటే, if you see only the thin filament region, thin filament ఎక్కడైతే ఉంటుంది ఆ thin filament region is the I band. Okay, so this region is the I band. Got it? So A band and I band. A band ante the region of only the thick filament. Thick filament ekkadaithe extend aitundi adi A band. And thin filament ekkadaithe untundi kada aa extension ni manam aa space ni manam I band antunnamu. Okay, so what is this region? This is the I band. This region is the I band. Okay. Now the question is sarcomere. Where is this sarcomere? At last sarcomere manam nerchukovali. So sarcomere ante two Z line madhyalo space. So let us draw the space between two Z line. Okay, this one we can draw. So the space between two Z line idi. Okay, so this is one Z line, idi inkoka Z line. So two Z line madhyalo whatever is there, okay, whatever is present, everything, all that together, it is the sarcomere. So meer ippudu cheppandi, sarcomere lo whatever thick filament is there, okay, aa thick filament ante enti? A band. A band complete ga untundi kada, complete A band. So one A band is completely present, one A band is completely present. What about I band? I band ante this region, this part and this part. This is I band, isn't it? This green color shaded part, this is the I band. So I band half is there in sarcomere, and from this side half I band is in sarcomere, isn't it? So half of I band from this side, half of I band from this side. So how you can write it? Half I and inkoka half I. Okay, I band. Kani, what about A band? A band is completely present here. Okay, so this is one sarcomere. Got it? So this is one sarcomere. Fine. Now you understood what is sarcomere. One sarcomere is actually half I band of the other side plus one A band, madhyalo complete A band, and half I band of another side. So that is one sarcomere. What is this? This one is actually one sarcomere. Okay, clear everyone? So thick filament enti, thin filament enti, ardhamaindi kada? Okay,
Okay, I'll show you one more clear diagram. ఇక్కడ చూడండి. So this part, now you can see one sarcomere. ఇందాక ఇదే కదా నేను డ్రా చేశాను. Okay, so one sarcomere, here you see this is this part. If we see, okay, this is the A band, complete A band. A band అంటే ఏంటి? This is thick filament extension. థిక్ ఫిలమెంట్ ఎక్కడైతే ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఆ థిక్ ఫిలమెంట్ ఎక్స్టెన్షన్ ని మనం ఏ బ్యాండ్ అంటున్నాము, రైట్? సో ఏ బ్యాండ్ ఇస్ దిస్. వాట్ ఈస్ ఐ బ్యాండ్? ఐ బ్యాండ్ ఇస్ దిస్ వన్. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. సో దిస్ పార్ట్, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ పార్ట్, గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ ది ఐ బ్యాండ్. ఐ బ్యాండ్ అంటే ద స్పేస్ వేర్ ద థిన్ ఫిలమెంట్ ఇస్ ఎక్స్టెండింగ్. థిన్ ఫిలమెంట్ ఎక్కడైతే ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అది ఐ బ్యాండ్. సో ఒక్క సార్కోమియర్ లో వీ హ్యావ్ గాట్ హాఫ్ ఐ బ్యాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్, హాఫ్ ఐ బ్యాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్, అండ్ వన్ కంప్లీట్ ఏ బ్యాండ్. ఓకే, ఏ బ్యాండ్, వన్ కంప్లీట్ ఏ బ్యాండ్, హాఫ్ ఐ బ్యాండ్ అండ్ half I band. Together it will form the sarcomere. This is one important question. ఇది ఒక చాలా అంటే చాలా important question. సరేనా? And thick filament, thin filaments, they are only forming the dark lines and dark and light lines, striations. Skeletal muscle ఏదైతే ఉంటుంది ఆ skeletal muscles మీద there will be some striations, right? Those striations are actually this dark and light lines అన్నమాట. డార్క్ లైన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? థిక్ ఫిలమెంట్స్ వల్ల. అండ్ లైట్ కలర్ లైన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? థిన్ ఫిలమెంట్స్ వల్ల. ఓకే, ఎస్, గుడ్ ఈవినింగ్ నందు, యూ హ్యావ్ జాయిన్డ్ నౌ. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ వన్? కమ్ ఆన్, లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఎనీ డౌట్. సో వన్ సార్కోమియర్ కంప్లీట్ గా ఇఫ్ వి సీ, సో దిస్ ఇస్ వన్ సార్కోమియర్. ఎస్, okay, I'll just remove this one. So this part, ee green color box edaithe kanpadutundi kada meeku, this is one sarcomere, okay? So one sarcomere ante thin filaments also will be there, thick filaments also akada untundi. Thick filaments, this blue color lines, these are the thick filaments. Red color lines, they are the thin filaments. Okay, so thin filaments సగం అండ్ ఇక్కడ నుంచి థిన్ ఫిలమెంట్ సగం. గాట్ ఇట్? ఎస్, తరుణ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఐ బ్యాండ్ డౌట్ వెనెలా. ఓకే, ఐ బ్యాండ్ వెనెలాకి డౌట్ ఉంది కదా. ఏం లేదు నాన్న, ఇది ఏంటంటే, సో ఏ బ్యాండ్ క్లియర్ కదా. వాట్ ఈస్ ఏ బ్యాండ్ మీకు అర్థమైంది కదా. ఏ బ్యాండ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యు సీ ఈ బ్లూ కలర్ లైన్స్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటుంది, ఈ బ్లూ కలర్ లైన్స్ దే ఆర్ ద థిక్ ఫిలమెంట్స్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద థిక్ ఫిలమెంట్స్ అండ్ థిన్ ఫిలమెంట్స్. ఎందుకంటే మయోసిన్ అండ్ యాక్టిన్ గురించి నెక్స్ట్ మనం అదే నేర్చుకోవాలి. సో మయోసిన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈ బ్లూ కలర్ ఫిలమెంట్ లో. యాక్టిన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈ రెడ్ కలర్ ఫిలమెంట్ లో. సో అందుకే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ బ్లూ కలర్ లైన్స్, థిక్కర్ లైన్స్, దే ఆర్ ద థిక్ ఫిలమెంట్స్. ఓకే, అండ్ ఈ రెడ్ కలర్ లైన్ ఏదైతే ఉంటుంది దే ఆర్ ద థిన్ ఫిలమెంట్స్. సరేనా? థిక్ ఫిలమెంట్ అండ్ థిన్ ఫిలమెంట్. సో wherever this blue color filament and thick filament is extending, so this thick filament will extend throughout the all the thick filaments. Okay, there will be an extension. ఆ ఎక్స్టెన్షన్ ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే, that extension is nothing but this is the A band. Okay, which is this one is the A band. Okay, A band clear kada. A band మీకు అర్థమైందంటే నెక్స్ట్ I will tell you what is I band. Vanilla, I band was your doubt, isn't it? So this is the A band. A band is the extension of thick filaments only, thick filaments. Now you see here, wherever thin filaments are there, thin filaments ఎక్కడ ఉంటుంది? This region. Okay, అంటే thin filament లో కొంచెం little part is going inside, isn't it? It is going in between the
థిక్ ఫిలమెంట్స్, బ్లూ కలర్ లైన్ మధ్యలో కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది కదా, అది వదిలేసేయాలి మనం. అది కాకుండా ఎక్కడైతే రెడ్ కలర్ లైన్స్, ఓన్లీ రెడ్ కలర్ లైన్స్ ఆర్ దేర్, అంటే రెడ్ కలర్ థిన్ ఫిలమెంట్స్ కి పర్సనల్ స్పేస్ కావాలి అట్లా ఇమాజిన్ చేయండి. సో ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ పర్సనల్ స్పేస్. ఓకే, సో wherever it is extending little bit in the in between the blue lines, thick filaments, just don't consider that. అవి కాకుండా దిస్ రీజియన్ వేర్ ఓన్లీ రెడ్ ఫిలమెంట్స్ స్ట్రక్చర్ కనపడుతుంది కదా, దాట్ ఈస్ ద ఐ బ్యాండ్. అదే ఐ బ్యాండ్. ఓకే, సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ ద ఐ బ్యాండ్. ఐ బ్యాండ్ అంటే ఓన్లీ ద థిన్ ఫిలమెంట్ ఎక్స్టెన్షన్, వేర్ ఎవర్ ద థిన్ ఫిలమెంట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్. థిన్ ఫిలమెంట్ ఎక్కడైతే ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అది ఐ బ్యాండ్. ఇట్ ఈస్ labeled here. Can you see I band? Okay, and what about A band? Which is the A band? A band is this one. Ante this part, this shaded part is A band. A band lo this is the region of thick filaments. Ante akkada koncham red color filament, thin filaments extensions unnai, kani blue color thick filament entante idi na samrajyam. Okay, idi na place. So I don't care if anybody is entering. It completely A band. Got it? Vanilla, is it clear now? Did you understand? Please let me know if you understood or not, because this is very, very important. ఈ చాప్టర్ కొంచెం డ్రైగా, బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది ఎవ్రీ స్టూడెంట్కి, కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇది. ఇక్కడ మీరు అంటారు, మ్యామ్ ఇవన్నీ మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? See, here I am telling you only about myosin and actin and troponin, tropomyosin, 4 proteins గురించే చెప్తాను ఇప్పుడు మీ సిలబస్ ప్రకారం. మీరు ఎంబీబీఎస్ రేపటికి మీరు ఎంబీబీఎస్ చదువుకున్నప్పుడు అక్కడ యూ విల్ హ్యావ్ సో మెనీ ప్రోటీన్స్. ఓకే, దెర్ విల్ బి అగైన్ ఇన్ డీటెయిల్ సో మెనీ ప్రోటీన్స్. సో అక్కడ మీరు చదువుకోవాలి. అండ్ వన్స్ యూ బికమ్ డాక్టర్, ఓకే, అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రెఫర్ సో మెనీ ఎక్స్ట్రా బుక్స్ అప్పుడప్పుడు అప్డేట్ కోసం. So this is a learning process. You have selected to be a doctor ante NEET exam prefer chesarante, this is going to be a lifelong learning process. Okay, doctor avalante lifelong learning process untundi. So ikkade meeru if you feel like this, I cannot do, so many things are there to remember, it will not work out. Okay, Satvik, you understood, very good. So let's move on to the sarcomere. Exactly what is this sarcomere? If I show you this diagram, okay, I'll draw the sarcomere again. Only sarcomere draw chedam ipudu. So this sarcomere ante the space between 2 Z line. So there will be 2 Z line, isn't it? Idi oka Z line. This is another Z line. Fine. So 2 Z line maddalo sarcomere untundi. So sarcomere, here we have the M line, isn't it? 2 Z line maddalo there will be M line. So M line is between 2 Z line, and M line lone I showed you like this. Now suppose this is the M line. Ikkada maddalo the thick filaments are arranged. So this is the thick filament. Okay, ikkada we have the thick filament. See, sarcomere, only sarcomere, again I am explaining you. So mottam muscle cell lo if we see the sarcomere, this is one sarcomere. Got it? So these are the thick filaments. Thick filaments kakunna, again we have some part of thin filaments in between, isn't it? Ila. So some part of thin filaments are arranged like this. Okay, so this is one sarcomere. Ee yellow color box edaithe kanapadutundi dan lopala ememaithe untundi avi, only that region is sarcomere. Got it? So what are these? This one is thin filament. Kani between 2 Z line, only half thin filament will be inside. Half of the thin filament is outside only. Okay, what is this one? Idi enti blue color di, this is the thick filament. Okay, this one is the thick filament, and red color lines, these are the thin filaments. Now we have this region, this is the A band. A band gurtundi kada, do you remember the A band? So this region is the A band, where only
thick filament extension is there. Thick filament extension is A band. Okay. And then pakkane half of I band will be there. This is half I band. Got it? Half I band. And here also we have half I band. Okay. So this half I band 2 times, both the sides. And center lo we have one complete A band. So how can we describe one sarcomere? This is half I band plus one A band plus another half I band. Okay. So this is nothing but one sarcomere. Okay. One sarcomere. So muscle contraction actually happens here. ఈ సార్కోమియర్ ఏదైతే ఉంటుంది ఇక్కడ మసిల్ కాంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో వేర్ ఇస్ మసిల్ కాంట్రాక్షన్ హ్యాపెనింగ్? ఇన్ ద sarcomere. So we will see now in detail how this contraction is actually happening. Sarcomere అర్థమైంది కదా, sarcomere అంటే? ఓకే, see. Come on everybody, make a note of this ఎందుకంటే ఇది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. సార్కోమియర్ స్పెసిఫికలీ ద రీజియన్ బిట్వీన్ 2Z లైన్, 2Z లైన్ మధ్యలో ఇక్కడ ఒక M లైన్ ఉంటుంది. ఆ M లైన్ మీద దేర్ విల్ బి మెనీ థిక్ ఫిలమెంట్స్. ఆ థిక్ ఫిలమెంట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్కడైతే ఉంటుంది దట్ ఈస్ వన్ A band. Okay, what is that? This region is A band. Okay. Now, thin filaments. So, thin filaments, if we see in only one sarcomere, only half thin filament is inside. Got it? So, sarcomere basically starting lo manam ela nerchukunnamu ante, this is one functional unit of the muscle cell. Muscle cell functional unit anamata. Kani దాన్ని మనం ఇంకొక రకంగా కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ హాఫ్ ఐ బ్యాండ్, వన్ ఏ బ్యాండ్ అండ్ హాఫ్ ఐ బ్యాండ్. సి అగైన్ అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇట్ ఫర్ యూ పీపుల్ సో దట్ అట్లీస్ట్ బై లిసనింగ్ యూ కెన్ రిమెంబర్. ఓకే, ఆర్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండింగ్? ఏ బ్యాండ్, ఐ బ్యాండ్, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. అండ్ తర్వాత సార్కోమియర్ అంటే హాఫ్ ఐ ప్లస్ వన్ ఏ ప్లస్ హాఫ్ ఐ. Now let's see how this sarcomere is contracting. అసలు ఈ sarcomere లో కాంట్రాక్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? ఓకే, సో ఒక sarcomere, ఒక రఫ్లీ ఒక sarcomere మనం డ్రా చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, అండ్ ఎస్ ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్. ఒక నిమిషం. హియర్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్. ఇది చూడండి, యాక్చువల్లీ 1 minute. దిస్ ఇస్ ద ఎంటైర్ బ్లూ కలర్ పార్ట్ ఎక్కడైతే ఉంటుంది దట్ ఎంటైర్ పార్ట్ ఈస్ ద ఏ బ్యాండ్. ఏ బ్యాండ్ ప్లీజ్ లైక్ వినండి ఇది క్లియర్ గా. ఏ బ్యాండ్ అంటే ఏంటి? ఏ బ్యాండ్ ఈస్ థిక్ ఫిలమెంట్స్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటుంది దట్ థిక్ ఫిలమెంట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్ ద ఏ బ్యాండ్. దిస్ కంప్లీట్ పార్ట్ ఈస్ ద ఏ బ్యాండ్. కానీ ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఈ బ్లూ కలర్ లైన్స్ అంటే థిక్ ఫిలమెంట్స్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా ఆ థిక్ ఫిలమెంట్ కి సపోజ్ జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి, ఆ థిక్ ఫిలమెంట్ కి సమ్ పర్సనల్ స్పేస్ కావాలి. ఓకే, సో ఆ థిక్ ఫిలమెంట్ కి పర్సనల్ స్పేస్ కావాలంటే ఓన్లీ దిస్ రీజియన్ ఎక్కడెక్కడైతే రెడ్ కలర్ ఎక్స్టెన్షన్ లేదు దట్ పర్టికులర్ రీజియన్ ఇస్ హెచ్ జోన్. ఓకే, హెచ్ జోన్. గాట్ ఇట్? యూ షుడ్ నాట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. ఏ బ్యాండ్ మీకు క్లియర్ కదా? ఏ బ్యాండ్ అంటే మొత్తం థిక్ ఫిలమెంట్ ఎక్కడైతే ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, దిస్ ఇస్ ఏ బ్యాండ్. కంప్లీట్ గా అది థిక్ ఫిలమెంట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్కడైతే ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ద ఏ బ్యాండ్. కానీ ఓన్లీ బ్లూ కలర్ బ్యాండ్ ఎక్కడైతే ఉంటుంది అంటే వితౌట్ ద ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ థిన్ ఫిలమెంట్, రెడ్ కలర్ ఫిలమెంట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ కాకుండా ఆ పర్టికులర్ స్పేస్ ఇన్ బిట్వీన్ దట్ ఈస్ ది హెచ్ జోన్. గాట్ ఇట్? Fine. So next we will see about the contraction, how the muscles are, how the sarcomere is contracting. Endukante oka sarcomere, if you see one sarcomere, so when one sarcomere is contracting, when this contracts, then only the muscle contraction starts. First oka sarcomere contract avali. Okay,
సార్కోమియర్ కాంట్రాక్ట్ అయితే కనుక కంప్లీట్ మసిల్ సెల్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. మసిల్ సెల్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అంటే వన్ బండల్, మసిల్ బండల్ ఆర్ ఫ్యాసికల్ అది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో వెన్ ఆల్ ద ఫ్యాసికల్స్ ఆర్ కాంట్రాక్టింగ్, then the muscle contracts. Okay, so contraction actually originates or contraction starts from here, from the sarcomere. Sarcomere nunchi contraction anedi start aitundi, right? So let's see the structure. This is one sarcomere, suppose. Okay, సో ఈ కంప్లీట్ సార్కోమియర్ ఏదైతే ఉంటుంది అది కాంట్రాక్ట్ అయిపోతుంది, అంటే ఇట్ బికమ్స్ this e position lo. So it is contracting, reducing its size, muscle contraction. See, I am extending this muscle, again it is contracting. Contract aitene it is able to move like this. Okay, so muscle contraction lo, as we have learned that this is one sarcomere. Okay, so oka sarcomere lo there are Z lines. Once again quickly we will draw all these Z lines. Z line మధ్యలో ఏముంటుంది? there are M lines. Okay, Z line మధ్యలో there are M lines. Okay, fine. Now M lines, on the M lines only there are thick filaments. What is this? Thick filaments. ఇది thick filament. Okay, see, muscle contraction, it may be little boring but it is important. Actually it will become interesting now. ఇక్కడ చూడండి how the muscle contraction happens. Okay, so these are the thick filaments. Blue color lines edaithe nen draw chestunnanu on the M line. Okay, so these are the thick filaments. Oka sarcomere lo thick filaments inka thin filaments both are there. Where is the thin filament? Let's see, thin filament will be like this. So adi it is just interfering in between the thick filaments. Okay, these are the thin lines, thin filaments. Thin filament and thick filament madhyalo diameter difference just double untundi. Diameter is just double of this one. Okay, yes, Nandu, any doubt? So here thin filament and thick filament, chudandi how the contraction actually happens, you know. So this thick filament is like one రౌడీ అని ఇమాజిన్ చేయండి, ఒక గుండా. ఓకే, రౌడీ, విలన్. సో వాట్ ద విలన్ ఆఫ్ ద మూవీ? విలన్ అంటే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ క్యాచ్ హోల్డ్ ఆఫ్ ది ఇన్నోసెంట్ పీపుల్. ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ ని అది కిడ్నాప్ చేస్తుంది, విలన్. ఓకే, హూ ఎవర్ ఇస్ ద విలన్, వాట్ that person will do, it will try to catch hold of the innocent people. So just imagine this red color line. Red color line ante this is the thin filament. Okay, and this blue color line is the thick filament. Okay, so this is the thick filament and ikkada red color lines thin filament. Red color lines thin filament, they are the innocent people, imagine cheyandi. And the thick color lines, they are the villain. Okay, rowdy anamata. So what it will do, it will try to pull the kidnap cheyalante it will hold the hand and pull near it, near himself, isn't it? So here can you see some arm like structure, something like this. It will pull the thin filaments. Okay, so here also ikkada kuda, so some filament like structure, it is arm like structure which is pulling the thin filament. So idi enti, this is the thick filament. Thick filament is pulling both the thin filaments from both the sides. Okay, so adi pull chesinappudu these two red colors filaments ante thin filaments, they are sliding like this. Okay, so they will be sliding. Adi sliding filament theory anamata. I'll explain that in detail. Wait, so how this is happening in detail manam నేర్చుకుంటాము, కానీ బేసికల్లీ జరిగేది ఏంటంటే ఇక్కడ, సో దిస్ బ్లూ కలర్ విలన్, ఓకే, థిక్ ఫిలమెంట్, ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు పుల్ ద థిన్ ఫిలమెంట్. థిన్ ఫిలమెంట్ ని అది it will pull towards itself. It is pulling towards itself. So when it is trying to pull towards itself, so ఈ two red color filaments size ఏం decrease అవ్వవు. There will not be any change in the size. Just ఏంటంటే they will come closer like this. Okay, so it is contracting.
This is how, when all the thin filaments are contracting and coming closer, they are sliding, they're just sliding, they'll not change in, there will be no change in the size of the filament. Okay, so they're just sliding. Adi slide anappudu మొత్తం ఈ సార్కోమియర్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. సార్కోమియర్ కాంట్రాక్ట్ అయింది అంటే నెక్స్ట్ మసిల్ సెల్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. మసిల్ సెల్ కాంట్రాక్ట్ అయితే ఓవరాల్ గా ద కంప్లీట్ మసిల్ విల్ కాంట్రాక్ట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? Yes? Yes, we'll have some questions also now. So this is one sarcomere. Suppose ivi Z line kada. So is Z line, two Z lines are coming closer. Just imagine this thin filament and this thin filament, they are sliding like this, because this fellow, okay, thick filament is there na. So thick filament is pulling the thin filaments towards itself. So ఇది pull చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు, so both the thin filaments from both the sides coming closer అంటే ఈ Z line ఏదైతే ఉంది కదా, 2Z line అంటే one sarcomere, అది coming closer. So one sarcomere is coming closer. When both the sarcomere they are coming closer, obviously the entire muscle cell will contract. This is how contraction happens. This is here, okay. So a sarcomere contracts. So which part is actually contracting? That is one sarcomere only. ఒక సార్కోమియర్ మాత్రమే ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? Got it. So this one, both the thin filaments, when both the thin filaments are sliding, that theory is called sliding filament theory. A theory parenti sliding filament theory. Okay, sliding filament theory annamata. Sarena? Chalo, next we'll see this in detail ga nerchukundam. So not only one thick filament, every thick filament, ante ee thick filament, alage this thick filament. So all the thick filaments, they are trying to pull the thin filaments. Thick filaments edaithe untundi, blue color lines, they are trying to pull the red color lines. Dan valla emaitundi, contraction will take place. How that contraction takes place, let's see. Okay, but before we see the contraction in detail, contraction జరగాలంటే there are some proteins. Okay, so ఆ proteins ఏంటంటే actin and myosin. myosin ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆ బ్లూ కలర్ లైన్స్ చూసారు కదా థిక్ ఫిలమెంట్ మీద, అండ్ actin ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆ రెడ్ కలర్ లైన్ థిన్ ఫిలమెంట్ మీద. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ షో యూ దిస్. జస్ట్ సీ హియర్, ఈ బ్లూ కలర్ లైన్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ myosin, and this red color line it has got actin. Now you tell me which one is pulled by which one, which protein is pulling which protein. If we talk in terms of protein, okay, actin and myosin, in detail we will be doing it now. So actin is pulling myosin or myosin is pulling actin? Come on, tell me that. Nenu ippudu em cheppanu, this thick filament will have myosin. Okay, so this is going to have myosin, and this red color line thin filament will have actin. So my question is, actin is pulling the myosin or myosin is pulling the actin? If they ask you in terms of proteins, so manaku already telusu that thick filament will pull the thin filament. Thick filament chesedi enti, it is pulling the thin filament, isn't it? And in terms of proteins, which one is pulling which one? చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇక్కడ ఏదో చాటింగ్ గోయింగ్ ఆన్. ఎస్, ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ సమ్ జెన్యూన్ స్టూడెంట్స్ లిసనింగ్. డైలీ 5 to 6 స్టూడెంట్స్ అయితే రెగ్యులర్గా క్లాస్ వింటారు. క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు రెగ్యులర్గా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కూడా చెప్తారు. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ యూ గైస్, వై యూ పీపుల్ ఆర్ వేస్టింగ్ యువర్ టైమ్? సి, టైమ్ ఇస్ వెరీ ప్రెషియస్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి వేస్టెడ్. మళ్ళీ తర్వాత మీరు రిగ్రెట్ అయినప్పుడు నథింగ్ విల్ బి దేర్. Yes, come on, all those genuine students, 4-5 students unnaru na batch lo, naku telusu. So I need answers from you people. So which one is pulling which one? Actin is pulling myosin or myosin is pulling actin?
మీ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఎస్, ద థిక్ ఫిలమెంట్ ఈస్ పుల్లింగ్ ద థిన్ ఫిలమెంట్. అంటే డయాగ్రామ్ ప్రకారం చూస్తే మనం బ్లూ కలర్ లైన్ ఈస్ పుల్లింగ్ ద రెడ్ కలర్ లైన్, ఇజంట్ ఇట్? కీర్తి, ఓకే. Joshia Bain, you are new student. Good evening. Yes, Sahiti, very good. Sahiti, absolutely correct. Good, Nana. So here, blue color is pulling the red color. Ante blue is the thick filament, red is the thin filament. So thick one pulling the thin one. Ante nenem cheppanu indake thick filament lo myosin will be there, blue color dantlo, and red color dantlo we have actin. That means myosin is pulling the actin. This is one important question. మీకు NEET లో అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే which protein is pulling which protein? So myosin is pulling the actin. Very good, David. David is one of the very regular student. Very good. Correct answer. So actin is pulled by myosin or myosin is pulling the actin. So how that sliding happens? How myosin is able to pull the actin? మీరు ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి, myosin is the villain. Okay, so this villain will try to pull the innocent people. Villain చేసేది అదే కదా. సో unnecessarily అనవసరంగా పుల్లింగ్, లైక్ కిడ్నాపింగ్ ఆల్ ద ఇన్నోసెంట్ పీపుల్, అట్లా ఇమాజిన్ చేయండి. సో మయోసిన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ద థిక్ ఫిలమెంట్ ఇన్ ద యాజ్ పర్ ద డయాగ్రామ్. ఓకే, సో థిక్ ఫిలమెంట్ విల్ హ్యావ్ మయోసిన్. మయోసిన్ ఇస్ పుల్లింగ్ ద యాక్టిన్. యాక్టిన్ అంటే ఇన్నోసెంట్ పీపుల్, ఇమాజిన్ లైక్ దాట్. సో దీస్ ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ వెరీ థిన్, అండ్ ఈ రౌడీ ఏమో అంత థిక్ గా ఉంటాడు. సో దిస్ రౌడీ ఈస్ పుల్లింగ్ ఆల్ ద యాక్టిన్. ఓకే, అట్లీస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ లైక్ దాట్. And one more important questions which NEET exam lo adugutaru about sarcomere. So sarcomere decrease in size or contracts. Okay, so muscle contraction appudu what exactly is decreasing in its size, what exactly is contracting? So your answer should be sarcomere. Endukante contraction starts at sarcomere. Sarcomere దగ్గర first contraction start అవుతుంది. Sarcomere contract అయింది అనుకోండి. Do you remember this diagram? Okay, session starting లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. Yesterday also we discussed. So this is the transverse section of muscle. So this muscle will have many bundles, fascicles. Okay, so these are muscle bundles, fascicles. ఈ muscle bundle లోపల there will be muscle cells. Okay, here we have many muscle cells. Inside the muscle cell will be myofibril. Okay, myofibril లోపల మనకు సార్కోమియర్ ఉంటుంది. సార్కోమియర్ కాంట్రాక్ట్ అయింది అంటే మయోఫైబ్రిల్ కాంట్రాక్ట్స్, ఒక మసిల్ సెల్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. మసిల్ సెల్, సో మెనీ మసిల్ సెల్స్ నా చిన్న చిన్న రౌండ్స్, అది కాంట్రాక్ట్ అయింది అంటే మొత్తానికి ఈ బండల్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో ఆల్ ద బండల్స్ when they are contracting, this muscle will contract. So it is interrelated, but the starting origin ekkada? Sarcomere. So sarcomere only contracts. Okay, one more question which they ask, whenever there is sliding happens between thick and thin filaments, isn't it? So thin and thick filament madhyalo whatever thin filaments are sliding, thin filaments ila slide aitundi kada, both the directions. Thick filament alane untundi because that thick filament only is the rowdy person. That thick filament only pulling the thin filament. Wait, let me draw the diagram here. This is the thick filament, right? So what this thick filament is doing, it will pull the thin filament. So in between we have thin filaments na. So these thin filaments are pulled by, ante blue color line thick filaments will form something called like arm like structure. Arm dwara it is pulling the thin filament ante red color line. Now the question is there any change in the length of thick or thin filament? Filament size length lo edaina etlanti changes untaya? Answer is no. No changes in the length. It is just contracting. Again it will go back to its original position. It is just contracting. So the thin filaments, they are sliding
there is no change in the size of the thin filament. అంటే ఈ థిన్ ఫిలమెంట్ సైజ్ ఇట్లా చిన్నగా అవుతుందా? నో, థిన్ ఫిలమెంట్ సైజ్ అలానే ఉంటుంది, జస్ట్ ఇట్ ఇస్ స్లైడింగ్ దిస్ వే, ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ స్లైడింగ్ దిస్ వే, దట్స్ ఆల్. ఓకే, got it everyone? So these are the important questions. Okay, so actin slides over myosin. Actin is sliding over myosin because myosin is pulling the actin. Myosin, so actin is pulled by myosin. Got it? Only sliding will happen. There is no change in the size of the filament. Let it be thick filament or thin filament. Size lo etlanti changes untaya? No changes. Right? Okay. Now we will see the sliding theory. But before we see the sliding theory, just have a look here. So what exactly is a thin filament and a thick filament? We will see. Let's see all the details about the thin filament first. Because manaku thin filament ardham kaakapote, will not understand the sliding theory. Okay. So thin filament is actually made up of actin protein. Which protein? Actin protein. Okay. So contraction appudu, whenever contraction is happening, contraction appudu this protein is helpful. Anduke idi contractile protein. Okay, what type of protein is actin protein? This is nothing but contractile protein. Okay. So thin filament, it has got which type of protein? See, in this muscle contraction, we will study about 4 filaments. What are the 4 filaments? One is actin filament, 4 proteins: actin protein, myosin, alage troponin and tropomyosin. Okay, so actin protein, this thin filament is made up of actin protein, which is one contractile protein. E protein kakuna, there are 2 more proteins associated with the thin filament. Can you name the proteins here? Which are the 2 more proteins associated with the thin filament? Okay, so that is nothing but tropomyosin. Okay, tropomyosin and troponin. So these 2 are the regulatory proteins. They are not the contractile protein. Contractile protein is only actin. Alage thick filament lo myosin untundi kada, myosin kuda contractile protein. So which are the contractile proteins? If they ask this question, which are the contractile proteins ante answer should be myosin and actin. Ivi kakuna we have 2 more proteins. Which are the proteins? Tropomyosin and troponin. Are they contractile proteins? No, they are regulatory proteins. Okay, what kind of proteins are they? Regulatory proteins. Got it? 3 proteins in thin filament: actin protein, which is one contractile protein, tropomyosin and troponin, they are the regulatory protein. Now let's see the structure of this one. Okay, so there is one globular or G-actin. This is, you call it as globular actin or G-actin. Okay, so these are the molecules, monomers. Actually, they will form the polymers, right? We'll see the structure now. Got it? So globular or G-actin, what is that? Globular or G-actin, let's see that. Okay, I'll draw the diagram, then only you will understand. Thin filament diagram nenu ippudu draw chestanu, chudandi. So it is like a chain actually, chain of G-actin, globular actin or G-actin indake rasan kada. So it is like a chain. Let's draw the chain first. Okay, so chain of G-actin. There are so many G-actin you can see now. Okay, so 2 strands will be there.
So this is chain of G actin which is called F actin. Chain of G actin ante okoka G actin molecule they are joining and forming a chain kind of structure. Oka polymer laga kanapadtunda, that is F actin. So how many F actin will be there? 2 chains. So we'll draw the 2 chains first. Okay. Now you see here. These are the two chains of G actin molecule. Okay. So what we are drawing actually, what is this diagram all about? This is the thin filament. Okay. Starting of the diagram lo oka red color lines, many red color lines చూసారు కదా మీరు. So avi thin filaments అన్నమాట. So those thin filaments they are made up of actin. So actin అంటే ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న గ్లోబ్యులర్ యాక్టిన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, జీ యాక్టిన్ ఆర్ గ్లోబ్యులర్ యాక్టిన్. సో all the G actin they will join like a chain. A chain of G actin, we can write it here. Wait. So this is chain of G actin, globular actin, which is one G actin. Idi, this is one G actin. Okay na? Idi okka G actin. One G actin, alane so many G actins are joining and they are forming a chain of G actin which is called as F actin. What is that called as? It is called as F actin. And that complete chain is called F actin. So here we have how many chains of F actin? 2 chains of F actin. Is it clear? Any confusion? So okoka G actin and a globule like structure G actins they are joining. Adi join ayin tarvata it is forming a long chain. That chain is called F actin. Chain of G actins is called as F actin. So we have 2 chains. Okay, 2 F actins. Fine. Now we'll see the next part. E 2 F actin lo, if you see, okay, there is one more part which is we saw 2 regulatory protein na tropomyosin inka troponin. So our tropomyosin and troponin kuda deentloనే ఉంటుంది. So which is that tropomyosin and troponin? So first we will draw tropomyosin. Okay. So if you see this structure, yeah, మొత్తం ఆ F actin chain లోనే ఇలానే అటాచ్ అయి ఉంటుంది. This is tropomyosin. So tropomyosin is attached to only one filament? No, it is attached to both the filaments. So we can show it here also. Ikkada kuda we have tropomyosin. So tropomyosin enti? Tropomyosin is actually the regulatory protein. What is that? Regulatory protein. Now, ఈ regulatory protein కాకుండా we have one more protein which is troponin. Tropomyosin and troponin. So basically what we are studying, this is the structure of thin filament. Oka sarcomere lo, okay, or oka myofibril lo we have thin filaments and thick filaments. Our thick filament meeda thin filaments will be sliding. Okay, so sliding filament theory manam ardham chesukovalante first we should know thin filament ela untundi and thick filament ela undakapotundi. Okay, so ee thin filament lo actin is the protein, contractile protein, and tropomyosin, troponin they are the regulatory protein. Okay, so which are the 2 proteins here? This is troponin. Okay, and this green color part, this is tropomyosin. What is this? Tropomyosin. So how many tropomyosin are there? There are 2 tropomyosin, na? 2 chains. So 2 tropomyosin. What are these chain? So this is thin filament. Thin filament ante actin protein. Actin protein ela untundi ante it is in the form of globular protein or G actin or globular actin. So oka G actin, this is one G actin. So many G actins are joining and forming a chain like structure.
సో ఆ చైన్, అది చైన్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని మనం ఎఫ్ యాక్టిన్ అని అంటున్నాము. దట్ ఈస్ ఎఫ్ యాక్టిన్. క్లియర్? సో ఎఫ్ యాక్టిన్, 2 ఎఫ్ యాక్టిన్స్. కెన్ యూ సీ 2 ఎఫ్ యాక్టిన్స్ ఆర్ కాయిల్డ్? 2 ఎఫ్ యాక్టిన్స్. సో దిస్ ఇస్ ద థిన్ ఫిలమెంట్. ఈ ఎఫ్ యాక్టిన్ మీద ఒక ప్రోటీన్, రెగ్యులేటరీ ప్రోటీన్, గ్రీన్ కలర్ లైన్ మీకు కనపడుతుందా? దాట్ రెగ్యులేటరీ ప్రోటీన్ ఇస్ ట్రోపోమయోసిన్. ఓకే, tropomyosin also will be 2 in number, 2 chains, 2 tropomyosin. Akkada we have this troponin, and here we can show one more troponin, okay, and here troponin. So what this troponin is doing, it is keeping the tropomyosin stable. Ante ee green color line tropomyosin stable ga undalante daniki troponin are there. Okay, so do you know this troponin and tropomyosin, they are acting like the bodyguards for actin. Actually oka story laga dinni ardham cheskundam. Story entante villain evaru ikkada? Myosin. Myosin is the gunda. Okay, rowdy person is the myosin. Myosin will now try to pull the innocent people. Innocent people evaru? Actin, thin filament. So actin simply it cannot be pulled anmata. So actin will have its own bodyguards. A bodyguards ever ippudu ardhamainda? Troponin inka tropomyosin. Ee troponin and tropomyosin, what they are doing? Arey myosin, nuvem chestavu, nu how you will kidnap? I am protecting these people. Okay, so troponin and tropomyosin, it is protecting. Kani ikkada oka problem emaitadi ante, calcium ions chudagane this troponin and tropomyosin, they'll go mad. అంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు గో నియర్ ది కాల్షియం అయాన్స్. కాల్షియం అయాన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు బాడీ గార్డ్స్ వోంట్ బి దేర్ నియర్ యాక్టిన్. ఆ సిచ్యువేషన్ లో యాక్టిన్ విల్ బి పుల్డ్ బై మయోసిన్. అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెయిట్, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఓన్లీ. యూ షుడ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇది మళ్ళీ ఒకసారి వినండి, క్లాస్ మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, యూ నీడ్ టు రివైజ్ దిస్. దిస్ ఇస్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, so chain of G actin ante F actin, we have got 2 F actins here. So okoka F actin meeda green color line kanapadtunda, that is the tropomyosin. And tropomyosin ni stable ga unchukodaniki akkadakada there are some troponin anmata. So this is the structure of thin filament. Kani whatever this G actin is there na, ante actin meeda there will be some sites. What are these sites? So every actin molecule will have some sites. So these sites are myosin binding site. Okay, myosin eppudaithe dinni pull chestadi kada, ante that villain when it is trying to kidnap, so kidnap cheyalante itla pattukovali kada hand. Okay, so where it will hold the actin molecule, here it is holding the actin molecule. Myosin binding site, myosin binding site. Okay, so these are the myosin binding sites. Kani myosin binding sites will not be open every time. Ante they are protected by troponin and tropomyosin. They are protected. When troponin and tropomyosin is not there, troponin tropomyosin ni bodyguard laga ardham cheskondi. So when these bodyguards are not there, appudu myosin will get attached here and it will pull it. Okay, it will pull the thin filaments. Actin filaments ni actin ni itla pull chesinappudu the thin filaments are sliding. Yes, okay. So next concept ikkada entante, G actin F actin question adugutar nana. G actin ante what is G in G actin? It is globular actin. F ante filamentous actin. F is filamentous here. See, it is like some filament na ila. Okay, filament laga. And G akkada G enti, it is globular actin inka filamentous actin. Got it? Adi question. F actin, how many F actin? 2 F actin. F actin is the polymer of which one? So G actin. Many G actins, round structures, these are G actins. So all the G actins, they are combining and forming one polymer, and a polymer pair enti F actin. So we have got 2 F actin. Okay, right?
Okay. So in this structure, now you see how, I'll tell you one small information about this troponin. Okay. Asali troponin entante adi okkasari chuddam. Troponin has got 3 parts. We are seeing the diagram this way, na? 3 parts, troponin. Okay. So what are these 3 parts in the troponin? Let's discuss that once. So this is TPC. Okay. And this one is TPT. దాని తర్వాత దిస్ ఇస్ TPA. సో వాట్ ఈస్ దిస్? ట్రోపో. సో వీ హ్యావ్ టూ థింగ్స్ నా, ట్రోపోస్ మయోసిన్ అండ్ troponin. So this is actually troponin. Okay. So this troponin has got 3 sides, TPC, TPT and TPA. What is this TPC doing? Troponin lo TPC చేసేది ఏంటంటే calcium binds here. Calcium will bind here. ఇందాకే నేను చెప్పాను కదా, కాల్షియం చూడగానే ట్రోపోనిన్ విల్ లీవ్ ఇట్స్ ప్లేస్ అండ్ గో అవే. యాక్టిన్ ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. అప్పుడు యాక్టిన్ విల్ బి పుల్డ్ బై మయోసిన్ బికాస్ ట్రోపోనిన్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ది బాడీ గార్డ్. సో బాడీ గార్డ్ కాల్షియం ని చూడగానే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ నియర్ కాల్షియం. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ లీవింగ్ ద యాక్టిన్. సో కాల్షియం లో బైండ్ అవ్వాలంటే దాంట్లో ఒక కాల్షియం బైండింగ్ సైట్ కూడా ఉండాలి కదా. సో దిస్ ఈస్ ది కాల్షియం బైండింగ్ సైట్. ఓకే. గాట్ ఇట్? TPT ఏంటి? This one will bind with the help of this site TPT. It binds with tropomyosin. Binds with tropomyosin. What is this tropomyosin? A green color chain ఏదైతే చూసారు కదా ఇక్కడ. So this green color chain is tropomyosin. Tropomyosin తో ఇది అటాచ్ అవ్వాలి. Tropomyosin తో అది అటాచ్ అవ్వాలంటే దానికి కూడా ఒక బైండింగ్ సైట్ కావాలి, ఒక బైండింగ్ సైట్ అవసరం. సో దిస్ ఇస్ TPT. It binds with the tropomyosin. Fine. What about TPA? TPA is a place. This is important for your NEET exam. Okay. It masks the myosin binding site of actin. This is the NCERT line and one very important question for NEET exam. Okay. So me textbook lo actually tropomyosin inka troponin both are masking. Okay. Both are avoiding the pulling of myosin. Myosin ఇప్పుడు యాక్టిన్ ని పుల్ చేస్తుంది కదా. యాక్చువల్లీ చూడాలంటే both are helping, tropomyosin and troponin. కానీ NCERT టెక్స్ట్ బుక్ లో troponin is mentioned. Okay, so troponin you have to remember. Troponin masks the myosin binding site of actin. Actin లో myosin binding site ని అది మాస్క్ చేస్తుంది, కవర్ చేసేస్తుంది. అందుకే myosin ని actin కి పుల్ చేయడానికి రాదన్నమాట. Only when this troponin leaves, troponin పోయిన తర్వాతనే myosin is able to help pull the actin. As long as this troponin is there, myosin cannot pull the actin. Okay. So adi masking kosam there is one side TPA. 3 sides in troponin. What are the 3 sides? Just remember the 3 sides: TPT, TPC and TPA. TPC chesedi ante calcium binds here because it is going to go near calcium na, appudu adi actin ni వదిలేస్తుంది. So calcium దగ్గర పోవాలంటే there should be some calcium binding site TPC. TPT ఏంటి? It is binding with the tropomyosin actin filament మీద. F actin filament ఏదైతే ఉంది కదా దాని మీద tropomyosin ఉంటుంది, ఆ గ్రీన్ కలర్ లైన్. సో టు దాట్ ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ this troponin through this site. And TPA అర్థమైంది కదా. what is this TPA? Okay. Sandy, any doubt? Who is this master here? Yeah, master is very popular here. Yes, Sahiti, you understood? And Nandu, are you listening? Okay. Next we will see the thick filament. Thin filament aithe meeku ardhamaindi kada. This is the diagram of thin filament. Thin filament lo we have 2 F actin chains. 2 F actin meeda ee green color line, this is tropomyosin, and these purple color things, they are troponin. So troponin, tropomyosin, they are like bodyguards protecting the actin. Okay. Once they go off,
appudu actin will be pulled by myosin at this site, myosin binding site. Okay, now we will see the thick filament. Let's discuss the thick filament. Thin filament అయిపోయింది. We'll see how is the thick filament. Thick filament will obviously it will have what? Myosin. So myosin protein is the contractile protein which is present in the thick filament. Thick filament, what does it has? It has got myosin. Okay. So thick filament, it will have myosin. Myosin is the contractile protein. Akkada thin filament lo contractile protein edi actin. Okay. Actin and myosin, both of them are contractile protein. Myosin inka troponin. These both are the regulatory protein. Okay. Okay. We'll draw the diagram of myosin now. Okay, myosin diagram ఒకసారి చూద్దాం. So myosin, if you see, actually myosin itself is a polymer. Myosin ఏంటంటే, okay, let me write it here. Myosin, it is a polymer. So if it is a polymer అంటే chain of something కదా, so it is made up of what? Myosin is made up of what? It is made up of many meromyosin. Myosin is made up of meromyosin. Okay. So myosin itself is a polymer, and our polymer it's made up of many meromyosin. So our meromyosin diagram ippudu chuddam manam. Let's draw the diagram of meromyosin. Okay na? So meromyosin, it's like two snakes coiling together, something like that. Imagine cheyandi. Okay, idi oka snake. Next, one more snake here. Okay, so the coiling we have to show this way. Okay, so it is coiling like this. This is nothing but meromyosin. Okay, ఏంటిది నాన్న? ఓకే, కొంచెం మంచిగా డ్రా చేద్దాం. ఇక్కడ we can see this part. So this is meromyosin. Meromyosin ante with the help of meromyosin only myosin is formed. Myosin ante enti? The protein which is present in the thick filament. Initially we have drawn thick filament and thin filament, right? So our thick filament meeda emuntundi? We have myosin, and thin filament will have actin. So actin, thin filament in detail we have completed. Now thick filament, which is the myosin. Got it? So ee myosin okkari ikkada chudandi. It has got head. So this is one meromyosin. What is this? One meromyosin. Okay, one meromyosin. So many meromyosin will combine and form myosin annamata. Myosin oka polymer. Polymer ante it is made up of which one? Meromyosin. Okay, so itlanti many structures, many meromyosin will join and form the myosin, which is the thick filament, right? So we'll see the structure of this one. I'll show you how the thick filament is formed. Okay, so if this is the M line gurtunda, 2 Z-line madhyalo we have the M line. Okay, so e M line meedane we have discussed that there will be the thick filament. This is the thick filament, isn't it? So thick filament structure actually ela untundi okkari chudandi. So indake you have seen the meromyosin structure. What did I say? Thick filament. This thick filament, what is this? M line. Okay, this is the M line. On the M line there will be what? M line will have thick filament. Thick filament is actually made up of myosin. Kani myosin is one polymer of meromyosin. Myosin is made up of meromyosin, right?
So meromyosin, many meromyosin, they are joining together and they form the, see, two meromyosin ni ila manam join చేసేద్దాం. So there will be many meromyosin. If you see here, so ఇది ఒక meromyosin, అలాగే we can see some more, this is one more meromyosin. Okay, so just keep on joining the meromyosin. So many meromyosin join and it forms the myosin. And myosin ante thick filament. Thick filament is myosin only kada. Okay, so here also we can draw structures like this. Meromyosin, indake two snake like structure we have seen, so those are the meromyosin. So meromyosin ni meer itla join cheste, okay, so it is forming one myosin. So this is meromyosin, many meromyosin joining and forming the myosin, which is the thick filament. Okay, this is only the myosin anamata. Got it? Which is the thick filament. Thick filament, thin filament, gurtundi kada. What is thick filament and what is thin filament? Right, Nana? Okay. So M line మీద ఏదైతే థిక్ ఫిలమెంట్ ఉంటుంది, స్టార్టింగ్ డయాగ్రామ్ లో మనం ఇలానే డ్రా చేసుకున్నాము థిక్ ఫిలమెంట్ ని. దిస్ థిక్ ఫిలమెంట్ విల్ హ్యావ్ మయోసిన్ ప్రోటీన్. కానీ మయోసిన్ ఒక పాలిమర్. Polymer of what? Meromyosin. So this one part, this is one meromyosin. Okay, one meromyosin. So similarly, idi one more meromyosin, idi one more meromyosin. So many meromyosin are joining and forming the myosin protein, which is present inside in the thick filament. Okay, clear? Now let's see structure. Just now I have drawn this structure kada. Okay, which is the meromyosin. Ee meromyosin lo manam ippudu parts chuddam, parts of this meromyosin. So this is the head. Okay, what is this? This one is the head. This is the middle region, ante short arm. Okay, this is the short arm. It's looking something like the sperm only. Sperm lo kuda head and neck region and tail will be there. Ala meer gurtu pettukochu. So this is the head part and this is the short arm. Idi enti? This part, this complete part is the tail part. Okay, now what happens here is the head and the short arm. Okay, this head and the short arm, both of them together, it is called as what? This is very important for your exam. So this is called as heavy meromyosin. Okay, HMM, heavy meromyosin. I have a PYQ question on heavy meromyosin. Ippudu chupistanu, agandi. Meromyosin, heavy meromyosin. Yes, which is the heavy meromyosin or HMM? So heavy meromyosin is the head and the short arm together. Head and the short arm together, it is the HMM, which is the heavier part. Obviously, ee head part untundi kada. This is the cross arm or the heavier part. Okay, this is also called as the cross arm. Cross arm. What about this one, tail part? Tail part is the light. Okay, it is the light meromyosin. Light meromyosin is the tail part. And HMM, heavy meromyosin, ante cross arm. Heavy meromyosin ante both head part and short arm together, it is the heavy meromyosin, heavier part, both of them together, and tail is the lighter part. Please remember the parts of meromyosin. Myosin enti? Myosin itself is a polymer. This polymer is made up of many meromyosin. Idi meromyosin structure. Okay, so meromyosin lo three parts are there. This is the head, this is the short arm, and idi tail part. Tail part is the lighter part and head part short arm. Head and short arm together, both of them together, it is called as the HMM, heavy meromyosin, and also called as cross arm. Okay, now questions will be there from HMM. HMM మీద question ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. Okay, fine. Next we will see the
స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కానీ స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ కి అంటే వీ కెన్ సాల్వ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. వెయిట్. ఓకే, రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఇక్కడ వన్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు ద బ్యాండ్స్. స్టార్టింగ్ లో సార్కోమియర్ స్ట్రక్చర్ వెన్ ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, అక్కడ వాట్ ఈస్ జెడ్ లైన్, వాట్ ఈస్ ఎం లైన్ అది క్లియర్ ఉంది. 2 Z line is one sarcomere. Z line మధ్యలో we'll have M line. On the M line all the thick filaments are there. ఆ థిక్ ఫిలమెంట్ రీజియన్ ఎక్కడైతే ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ద A band. I band ఏంటి? థిన్ ఫిలమెంట్ రీజియన్ ఇస్ ద I band. ఓన్లీ థిన్ ఫిలమెంట్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది అది I band. సో దాని రిలేటెడ్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్. వాట్స్ ద క్వశ్చన్? During muscle contraction, which of the following event occur? Okay, muscle contraction appudu which is the event which is happening? Idi NEET 2021 question. So we'll see the statements. Aa statements lo correct statement ni meeru choose chesukovali. Okay, choose the correct statement ani. Here one line should be there. Okay, H zone disappears, then A band widens. A band will widen. Is it? Then we have, okay, I band reduces in width. I band ante thin filament. It is a width reduce aitunda. Myosin hydrolysis ATP releasing ADP. Myosin ki ATP avasaram. Idi nenu explain cheyale inka chestanu. Myosin it needs ATP. Endukante see adi gunda kada. So it has to hold the kidnap the innocent people. అది కిడ్నాప్ చేయాలంటే దానికి ఎనర్జీ కావాలి. ఆబ్వియస్లీ ఏటీపీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ఏటీపీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటి? జెడ్ లైన్ అటాచ్ టు యాక్టిన్స్ ఆర్ పుల్డ్ ఇన్వర్డ్స్. జెడ్ లైన్ ఆర్ పుల్డ్ ఇన్వర్డ్స్. ఎస్, ఒక సార్కోమియర్ 2 జెడ్ లైన్స్ దే విల్ బి పుల్డ్ ఇన్వర్డ్. అప్పుడు కదా సార్కోమియర్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో వాట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్? ఇక్కడ చూడండి, BDEA or is it ACDE lekapothe ABCD? Okay, which of the options are correct here? Tell me the correct answer. Yes, so option B, yeah, ACDE. Okay, A is correct, C is correct, D and E also correct. Idi correct kaadu kada. Okay, so why it is not correct? Just see here. A band widen. A band ante thin filament. A band A band is the thick filament. Thick filament emana widen aitunda? No, it is not. Okay, thick filament will pull the thin filaments towards itself. Ante sliding anedi jarugutundi. Kani no change in the thick filament. So second option is wrong here. Okay, Ashok. Yes, Ashok, very good. I band decreases. Yeah, Ashok, your answer is right. Okay, next one more question we can see. Okay, idi chudandi. Calcium is important in skeletal muscle contraction. Okay, we have not studied it till now. This is easy. Chappandi, very easy question. Idi oka long back they asked this question. What's the question here? The contractile protein of skeletal muscle involving ATPase activity. ATPase activity and idi oka contractile protein. Okay, options lo chuddam. Actin and myosin, these two are contractile or regulatory? They are the contractile proteins. Okay, actin and myosin, they are the contractile proteins. What about troponin and tropomyosin? Troponin and tropomyosin, they are regulatory proteins. Okay, these are the regulatory proteins, these are the contractile proteins. So obviously contractile protein అడిగింది అంటే ఈ 2 options ని మనం ఎలిమినేట్ చేసేస్తాం, right? Let's eliminate those 2 options. Now myosin and actin, these two are contractile protein. So myosin and actin madhyalo which one is having ATPase activity involvement? ATPase activity involvement dentlo untundi. Which one will have ATPase activity?
అంటే ఏటీపీ బైండింగ్ సైట్ కూడా ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ మయోసిన్ ఆర్ యాక్టిన్? సి యాక్టిన్ కి ఏటీపీ అవసరం లేదు బికాస్ మయోసిన్ ఇస్ పుల్లింగ్ ద యాక్టిన్. సో ద పర్సన్ హూ ఇస్ పుల్లింగ్, ఓకే, సపోజ్ దిస్ ఇస్ యాక్టిన్ అండ్ దిస్ ఇస్ మయోసిన్. సో మయోసిన్ హ్యాస్ టు హోల్డ్ అండ్ పుల్. సో ఈ మయోసిన్ కి ఎనర్జీ కావాలి, ఎనర్జీ అవసరం ఉంది మయోసిన్ కి, యాక్టిన్ కి ఎట్లాంటి ఎనర్జీ అవసరం లేదు. ఓకే, సో myosin only need the ATP. So ATP is activity by myosin, right? అర్థమైందా? ఓకే, we'll see the sliding filament theory. దాని తర్వాత again we'll come back to some more questions. Okay, calcium related questions are there. కానీ కాల్షియం రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే వీ షుడ్ నో అబౌట్ ది స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ ఫస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ది స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ? స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీలో జరిగేది ఏంటంటే యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ ఆర్ పుల్డ్ బై ది మయోసిన్ ఫిలమెంట్, అంతే కదా. సో దిస్ బ్లూ కలర్ లైన్స్, దే ఆర్ ది థిక్ ఫిలమెంట్ విచ్ హ్యాస్ గాట్ మయోసిన్. సో మయోసిన్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ మీరోమయోసిన్, ఆ స్ట్రక్చర్ కూడా మనం ఇందాకే నేర్చుకున్నాము. ఓకే, సో దోస్ myosin molecule, it will form arm like structure. Okay, so arm like structure which gets attached to the actin thin filament, idi red color. So thin filament, suppose these two filaments and these two filaments, so they will be pulled like this. Okay, they will be pulled ila from both the sides, it is pulled towards the myosin. So myosin is the villain who is pulling the thin filament here. Okay, so thin filament ni when it is pulling towards itself, right, appudu Z line, idi oka Z line, this is one Z line, this is another Z line. So both the Z line will come closer, they are both the Z line, they are contracting. Ante here the sarcomere is contracting. So sarcomere contract aitundi. And this is the important line which can be a question. Actin is pulled by myosin, not myosin by actin. Ante myosin actin ni pull chestundi kabatti actin is pulled by myosin. Okay, now we will see some okay, sliding filament theory manam ardham chesukovalante again we have to go back to the muscle cell. So starting of the session, do you all remember? This is the muscle, suppose. Okay, muscle cell, myofiber, and myofiber lopala myofibril untundi, myofibril, this one. So in this myofibril only Z line will be there, sarcomere will be there. Okay na? Chalo, now you tell me, this is the muscle cell. What is this? Idi completely myofibril. Okay, sorry, myofiber, idi myofibril, blue color tubes are myofibrils, this is myofiber. This myofiber, it will contract on its own, it has got its own contractile muscles. Is it so? Mana body lo edaina contraction jaragalante we need what? We need signal from the brain. Suppose if there has to be some contraction happening in our body, any kind of contraction, brain has to give the signal. Okay, so brain will give signal to this muscle cell also. Brain signal ichinappude contraction happens, otherwise it will not happen. Every muscle needs signal from the brain, except which muscle? There is one exception, okate oka exception untundi. Okay, so what is that exception? Yes. So every muscle in our body, until let it be skeletal muscle. Okay, I'll just write this point here. Every muscle cell, okay, every muscle will take the signal from brain. Okay, or neuron, you can say, from neuron. Ante kada? So the neurons only will carry the signal from brain to the muscle cell. Except which muscle? Except the cardiac muscle. There is one exception also.
except the cardiac muscle. Okay, because cardiac muscle, it has got its own like it is auto excitable own signal. It is formed by the pacemaker. Yes, sinoatrial node, AVN node. So they that is a pacemaker, SAN, sinoatrial node. So heart, okay, అది మనం ఆల్రెడీ సర్క్యులేషన్ లో నేర్చుకున్నాము కదా. హార్ట్ మసిల్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఎక్సైటేషన్, సో ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్. హార్ట్ మసిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలంటే బ్రెయిన్ నుంచి సిగ్నల్ అవసరం లేదు. కానీ హార్ట్ మసిల్ కాకుండా మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మసిల్ సెల్ కి it needs one signal from the brain. So who will bring the signal near it? Which neuron is going to bring the signal near the muscle? Okay, so here I'll draw the diagram of one neuron. Suppose idi oka neuron, got it? So this neuron is connected, is giving signal here, okay, to the muscle cell. So which neuron will be this? What kind of neuron is this? This will obviously be motor neuron. Okay, do you remember sensory neuron and motor neuron? So sensory neuron ante enti? Sensory neuron will receive the will give the information from receptor to the brain. Kani motor neuron chesedi enti? It gives instruction of the brain. Ante brain nunchi instruction teeskoni it is giving to the effector or the muscles. Okay, effector muscles ki instruction ivadam brain nunchi. That is a function of motor neuron. Okay, so motor neuron is giving signal to this myofiber or muscle cell. So this complete part, okay, if you see this complete thing, ante this neuron along with the muscle cell, okay, so this neuron along with the muscle cell, this is also called as the motor unit. Emantam dinni? Motor unit. Right, everyone? Okay, so it is very clear that our muscles, every muscle cell, especially skeletal muscle cell or any muscle cell, they will get signal from the brain. They will get signal from the motor neuron. So that motor neuron and oka muscle fiber. And yes, one motor neuron will give a signal only to one muscle cell or myofiber? No. It can give information, signal to 1 or 5 or 10 or many depending on the situation and type of muscle. Okay na? Ikkada diagram lo oka neuron is connected to one muscle cell. So it is giving instruction only to one muscle cell. It is not so. It can give instruction, one motor neuron can give instruction to 2, 4, 5 or many. Okay, got it? So motor unit ardhamaindi kada. Now let's see. మోటార్ యూనిట్ ని ఇలా మీరు డిఫైన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆ మోటార్ యూనిట్ along with all the muscle cells, okay, motor unit along with all the muscle cell, it stimulates. Motor neuron along with the muscle cells. Oka motor neuron, it can stimulate one muscle cell and a myofiber or two myofiber or many myofiber. So whatever muscle cells it is stimulating, all those muscle cells along with the motor neuron, okay, motor neuron plus the muscle cells together, it is called as motor unit. Okay, one simple question, motor unit. Fine. Okay, next we'll see the sliding filament theory. Sliding filament theory introduction meeku istannana, how exactly it is happening. You just have a look here. Okay, we'll draw the diagram and see. So now we are going to see the sliding filament theory. Sliding filament theory lo first thing entante, let's draw one muscle cell, myofiber. Okay, so this is one myofiber. This myofiber will have myofibril, isn't it? Inside it, it will have myofibril. So ee myofibril lone we have Z-line, thick filament, thin filament, okay, actin, myosin, everything will be there inside this. Do you remember? Yes, this is these are the Z-lines. Okay, so okoka Z-line, two Z-line madhyalo edaithe space untundi,
that particular space is called as the sarcomere. So first contraction sarcomere lone start avali, kani a contraction ela initiate aitundi okasari chuddam. Here we have got one neuron, suppose, okay. So this is one neuron. These are the nerve endings, isn't it? Basic neuron diagram aithe I hope you all know this, okay. Okay, so see here, this is one neuron. న్యూరాన్ అండ్ మసిల్ మధ్యలో ఏదైతే గ్యాప్ ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటాం చెప్పండి. ఇప్పుడు టూ న్యూరాన్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సినాప్స్. వి నో దట్ సినాప్స్ అంటే ద గ్యాప్, ఫంక్షనల్ గ్యాప్ బిట్వీన్ టూ న్యూరాన్స్. కానీ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ గ్యాప్ బిట్వీన్ న్యూరాన్ అండ్ మసిల్, సో దట్ ఈస్ విచ్ జంక్షన్? దట్ ఈస్ న్యూరోమస్క్యులర్ జంక్షన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ neuromuscular junction. Okay, what's this one? This is neuromuscular junction, and there will be neurotransmitters here. Okay, many neurotransmitters, right? So this motor neuron, what it is going to release, what kind of thing it will be releasing? So this is the motor neuron, because motor neuron will bring the signals from brain to muscle. Sensory neuron chesedi enti, oka nimisham. So sensory neuron will take the signals from receptors to the brain. Kani motor neuron chesedi enti, it is taking the signals or instructions from brain to the muscle cells or effector cells. So this motor cell, when it is bringing signals, it is releasing acetylcholine. Okay, what it is going to release? It will release acetylcholine. Okay, so this acetylcholine should reach the muscle cell. For that, it has got receptors. Ikkada there are receptors. Okay, like this. So on these receptors, muscle cell మీద ఏదైతే receptor ఉంటుంది, ఆ receptor మీద ఈ acetylcholine, it will be attached. Okay, so this is how the signal starts actually. For what? When acetylcholine is attaching here, when acetylcholine attach here, immediately what happens? A membrane outside unna sodium comes inside. Okay, sodium, potassium. So membrane outside lo edaithe sodium untundi, that starts coming out. Now what happens? Here manam starting lo nerchukunnamo, this is sarcoplasmic reticulum. Muscle cell will have దాని endoplasmic reticulum ఎలా ఉంటుంది అంటే sarcoplasmic reticulum లాగా. We call it as sarcoplasmic reticulum. That sarcoplasmic reticulum has got calcium. It is the storehouse of calcium ions. Okay, this is also one important question. Which is the storehouse of calcium ions? It is nothing but the sarcoplasmic reticulum. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే, once the acetylcholine released by this one, okay, it is attaching to the receptors. Receptors ekkada unnai nana? On the membrane, sarcolemma మీద, membrane మీద ఏదైతే receptors ఉంటుంది, acetylcholine attached avagane, outside sodium starts moving in. Outside ఏదైతే sodium ఉంటుంది, it starts moving inside. Okay, once the sodium comes inside, it will initiate, like it will trigger this calcium to come out of sarcoplasmic reticulum. Okay, so now the calcium comes out of sarcoplasmic reticulum. Ante ekkada ostundi idi? Sarcoplasm. It is coming into the sarcoplasm. Now this calcium will be taken by troponin and tropomyosin, which are present on the actin molecule. Okay, so actin molecule ni protect chesedi troponin and tropomyosin. Actin molecule, actin gurtunda. See here we have, these are the thick filaments. Okay, thick filament kaakuna ikkada madhyalo there are thin filaments, isn't it?
సో థిన్ ఫిలమెంట్స్ మీద యాక్టిన్ ఉంటుంది. యాక్టిన్ హ్యాస్ 2 రెగ్యులేటరీ ప్రోటీన్స్. సో యాక్టిన్ వాజ్ రెగ్యులేటరీ ప్రోటీన్ ట్రోపోనిన్ అండ్ ట్రోపోమయోసిన్. దే వర్ యాక్చువల్లీ ప్రొటెక్టింగ్ ద యాక్టిన్. యాక్టింగ్ ని అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటాయి కదా. సో వన్స్ ద ట్రోపోనిన్ అండ్ ట్రోపోమయోసిన్ గోస్ నియర్ కాల్షియం, calcium dorkagane it will leave actin and go near calcium. So actin is now free. So now the actin will be pulled by the myosin. Okay, myosin is opportunity is there for myosin. It is pulling the actin filaments, thin filaments. Okay, and one more important thing, ikkada edaithe myosin filaments are there, they need ATP and they also have ATP binding site. Okay, they will have ATP binding site also. I did not show you the ATP binding site kada. 1 minute. ఇది చూడండి, మీరోమయోసిన్ అంటే 1 మీరోమయోసిన్, ఒక్కొక్క మీరోమయోసిన్ ఇట్లా జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఇస్ ఫార్మింగ్ మయోసిన్. మయోసిన్ యాక్చువల్లీ ఒక పాలిమర్. మయోసిన్ మీరోమయోసిన్ పార్ట్స్ చూసాం కదా, హెడ్, షార్ట్ ఆర్మ్ అండ్ టేల్. సో హెడ్ పార్ట్ అండ్ షార్ట్ ఆర్మ్ టుగెదర్ దిస్ ఇస్ ద హెవీ పార్ట్ అండ్ టేల్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ ద లైటర్ పార్ట్. ఓకే, హెవీ పార్ట్ అంటే దాన్ని మనం హెవీ మీరోమయోసిన్ HMM కూడా అంటున్నాము. ఓకే, heavy meromyosin. Now you see here, head of the meromyosin have got 2 sites. What are the sites? One is ATP binding site okati, inkokati actin binding site. Myosin chesedi enti, myosin will pull the actin. Myosin is basically pulling the actin. Actin ni pull cheyal ante myosin meeda oka actin binding site undali kada, అక్కడ ఇట్లా ఇది బైండ్ అయిన తర్వాత కదా అది పుల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో యాక్టిన్ బైండింగ్ సైట్ ఒకటి ఉంటుంది హెడ్ లో, మీరోమయోసిన్ హెడ్ లో. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏటీపీ బైండింగ్ సైట్ ఉంటుంది. ఏటీపీ బైండింగ్ సైట్ ఎందుకు కావాలి దీన్ని? సి, మయోసిన్ ఇట్ నీడ్స్ లాట్స్ ఆఫ్ ఏటీపీ, ఎనర్జీ కావాలి కదా. ఇట్ ఈస్ ద విలన్. విలన్ కి ఎనర్జీ లేకపోతే ఇట్ కెన్ నాట్ కిడ్నాప్ సంబడి. సో కిడ్నాప్ చేయడానికి అది విలన్ అయినా కూడా దానికి ఎనర్జీ కావాలి కదా. So that energy will come from this ATP. Okay, so ATP binding site, it has got ATP binding site. Understood? So sliding filament, I hope it is clear. Okay, so this is how the cytoplasm of the muscle cell is called sarcoplasm. Sarcoplasm lone all the myofibrils will be there. Z-line, actin filament, myosin filament, all those things will be there, na? Okay, so now you understood na how exactly is the sliding filament theory, how it explains the movement of or pulling of the actin filaments. Here first motor neuron, it is releasing acetylcholine. Okay, neurotransmitters, neuromuscular junction దగ్గర. Neuromuscular junction అంటే neuron and muscle మధ్యలో ఉన్న junction. Then what happens here is sarcolemma has receptor, it will take the acetylcholine. Acetylcholine danto attach ayin tarvata baita unna sodium comes inside, sodium potassium. So once it comes inside, ikkada storehouse of calcium is nothing but sarcoplasmic reticulum. That sarcoplasmic reticulum will release the calcium. Adi calcium ni baitiki release chesestadi. Okay, calcium chudagane ikkada myofibril lopala actin మీద troponin and tropomyosin ఉంటది కదా, that will go away and that will leave the actin. సో ఈ హోల్ ప్రాసెస్ మీరు ఒకసారి ఫ్లో చార్ట్ లో రాయండి. ఏదైతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో అది మీరు ఫ్లో చార్ట్ లో రాయండి. దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు లర్న్ ఇట్. ఓకే, సో వన్స్ కాల్షియం చూడగానే troponin and tropomyosin is leaving the actin. Once actin is left, no bodyguard for actin, now myosin will try to pull it. Okay, so that is how the pulling of actin molecules happens. Actin thin filaments happen by the myosin. So myosin is pulling the actin. Got it? Okay, we'll see some questions. So this was all about the sliding filament theory. Question chuddam ippudu. Try this question. Calcium is important in skeletal muscle contraction because. So why calcium is important in skeletal muscle contraction?
Calcium ekkada untundi? Where is this calcium ions present? In the sarcoplasmic reticulum. Okay, sarcoplasmic reticulum, got it, has calcium ions. Ante sarcoplasmic reticulum is the storehouse of calcium. So how this calcium is helping in muscle contraction? When sodium comes inside the membrane, ante outside nunchi when it is coming inside sodium ions, sodium and potassium ion ragane, this calcium comes out. Okay, so this calcium comes out of the sarcoplasmic reticulum. Calcium ki chudagane యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ మీద ఏదైతే ట్రోపోమయోసిన్ అండ్ ట్రోపోనిన్ ఉంటుంది, ఇట్ విల్ ట్రై టు కమ్ అండ్ బైండ్ టు ద కాల్షియం. సో వెన్ ట్రోపోమయోసిన్ అండ్ ట్రోపోనిన్ ఆర్ బైండింగ్ టు కాల్షియం, యాక్టిన్ ఇస్ లెఫ్ట్ అలోన్. ఆ అవకాశం దొరకగానే దిస్ myosin filament will pull the actin filament. That is how contraction is happening. Ante kada. Now you tell me the answer for this. Anyone? Binds to troponin to remove the masking of active sites on actin on actin for myosin. Yes, it binds to the troponin, of course. Calcium binds to the troponin only. Okay, and remove the masking of active sites. Mask laga, and it was protecting the actin. Now actin, troponin is removed, so actin can be pulled by myosin. Okay, first option only is correct. Activates myosin, no. Detach the myosin head, no. Prevents the formation of bond between myosin cross, no. First option is correct. Okay. See, one more question related to calcium only. Very simple question. Idena chappandi. Come on. So what's the question here? Chudandi oksari. Name the ion responsible for unmasking the active sites for myosin for cross bridge activity during muscle contraction. So which is the ions responsible for unmasking the active site for myosin? Active site ekkada? Actin lo. Actin ki mask laga untunte adi troponin. Okay, so troponin is like masking the actin, protecting the actin, so that myosin cannot pull it. Kani oka ion untundi. Which is that ion? That ion is nothing but calcium ion. So this calcium ion will all the troponin, okay, troponin, tropomyosin. So this troponin is going near the calcium ions. So the troponin was acting like mask on the actin. Okay, it was actin filament మీద it was the mask. So ఈ mask remove అయిపోయింది, అంటే unmasking అయింది, and now the myosin filament will pull the actin filament. Okay, now it can pull and muscle contraction can happen. So calcium is the main ion here, okay, which is doing that activity. Got it everybody? Yes. So with this we completed muscle contraction. Muscle contraction tarvata next there are some disorders and skeletal muscle. So all about our skull and various bones in our body, adi manam inkoka session lo, repati session lo adi nerchukundam. With that the chapter locomotion and movement will be completed. Okay, after that we will see some other new chapter from Monday. So revise cheyandi, idi muscle contraction important topic only. Okay, danni revise cheyandi. Actin and myosin, thin filament, thick filament in detail. You have to just go through that again and try to practice some PYQs from this particular topic. Okay, so Malli kaludam, same time, same place with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care.